Welcome kwa live ingine hapa hivi. Hii ni Man Cave Talk Live episode moga naziname ndio ikuwe easy ya kuidentify. Hii ni episode 114. Naitwa live Q&A, no filters, just real talk. Ndio hiyo story. So moga na try kuipatia. Nilipoiwa suggestion na one of the subscribers some time back, follower. Aliambia ni poa kuzipatia title ndio ikuwe easy ya kunavigate. Suppose mtu atakujua live kama if you want ile kujua personal reference inaanzia wapi. Albo, I'm number one. Andrew Maina. So ndiko ile you can reference, you can always go back useme hii ilikuwa episode 114. Before siko na zero name, but nilienda back to, oh by the way, kama uko TikTok na umamiss hizi live kadhaa, hii ni kama live Q&A, basically that's what it is, live Q&A. Si specific topic, ni kitu ile from my previous videos ile moga na make. Kama kuna swali yoyote, any question you have, unachukua naitwaje, unaangalia specifically ilikuwa episode 113. Unatumia kamera gani? Wanasiria kamera, mbona haikuangi clear? Ikianza inakuwa clear, yani ni story ya kamera iko clear, ni vile kuna ile ni live stream. Juu natumia kompyuta moja na live stream two at the same time, so itakuwa iko poa sahi. I think iko fiti sahi. Oh, niko so wide, I'm too wide leo. Nika wide lens, nisahau ku switch lens. Niko mbali sana leo, lakini iko hivyo. So basically mtumia kamera gani? Crimson perspective. Mtumia mbona haikuangi clear? Ikianza inakuwa very juna track nini. Umeshai enda Northeast Kenya? If no, will you go in the future? I don't even know. Hata sijairudi Kenya 19 years. So niambie, imagine, naona labda ni settings. Iko clear kwangu, hebu angalia kwako. Ni aje states, Ray. So basically nakwanga hivyo, ile napatia episode number, ndio ile in case utakurefer reference. Basically hii ni Q&A, hii ni live Q&A. Nile tu I only have maybe 2 hours kufanya hivi. In the future niko na more time takuwa na allow watu wana join live, but hiyo time sina sahi. Tuko na toddler, itonga toddler. Kuna newborn toddler. So toddler lazima siwezi kuwa live na namtoi. Hiyo ni kama neglect. Ni story mob hiyo. Ama itonga ni ngori. 19 years, you'll never go back to Kenya. By the way, si story ya sijai enda, ni story tu ile convenience, ile neza come anytime. Ile tu I work out the way I want. When my kids wako off school is my busiest time of the year. Juu mufanya construction na hiyo iko warm weather jobs. So sufanya 9 months construction, alafu 3 months ni winter. So if I want, I can come in winter. The only problem is my kids are in school and my wife is working. So somebody has to drop them off, pick them up. Naona kitu kaa hiyo. Si ati ni kitu ati nimekataa kuja. I'm willing to anytime. No, hata neza kesho niseme nakuja na nikuja. Si ati story ni hiyo. It's not finances. Finance is not the problem. Ni convenience tu ile ya hii mambo ya watoi na nini. Ikikuwa fiti, itakuwa fiti kabisa. I think so. So basically that's what it is. Mbona inakawia hivi? Okay. Niko off center ama? I think niko off center kidogo. Naniona. So I'm trying to make sure everything is clear. Sawa. So YouTube, kila kitu iko fiti. I think so. Tuendelea. So question ya first ilikuwa nani alisemaje? Na Vincent amejoin TikTok. Umeshaienda 19 years for real. You still got ice in town. Wako ni vile tu sijo funding walireduce funding kabisa. Funding ilikuwa drop down until ICE want to cover camera. They need to act like the regular police, basically. Regular police pia, they don't have a good track record, lakini ICE wanafaa kuwa wana act kama polisi. Ile kuna ile professionalism. That's what they don't have. Kwa sababu unajua nini? The city of Minneapolis, for example, iko na 600 policemen hired in the city of Minneapolis. So ICE walidrop watu 3,000, imagine. So wako 5 times more than the regular police. Unaona ina create imbalance. Hata policing inakuwa hard because ukiita polisi kuna ICE everywhere. Wana convoy. Ni political move. Mimi nasema hivyo kweli kabisa, ni political.
alikama kastia ati Wasomali waliiba pesa, alafu ikakuwa after that ikaanza kuwa ni story wana try kumanufacture a reason to do something. Naona kitu kama hiyo. Ni political too, by the way. Mbona kama matariffs zimekuwa struck down. I was wondering why tariffs zinaendelea. Na hiyo story ya tariffs ni Congress inaamua, si president. President ni only during emergency. So ilikuwa political. Wamereduce hii number because they're not getting paid. That's why. I mean, kama kuna pesa. So nilianza hobby moja ya plane spotting. Naenda kwa hii local international airport hapa kwetu. Alafu na try kurecord tu ma video. Something new for the channel. Kitu kaa hiyo. So great to be tuned in. Santos Kinara. Oh, that's good. Eh? Welcome. So ikasema, by the way, every day nikienda sporting ilikuwa kama maybe Wednesday. Hiyo ndege ya ICO. Itonga Eastern Airlines. Naijua, by the way, Eastern Airlines. Iko ina land, inakaa 3 hours, inarudi tena. Umeona? Alafu nikai-track down. Unajua ukikuwa plane spotting, kuna app inaitwa Flight Radar 24. Unaiangalia. Nikiangalia nasema hii ndege imetoka wapi? Kuangalia hivi imetoka El Paso. El Paso, Texas ni kwa border. Texas, South Texas, huko hivyo El Paso. So hapa hivyo ndio headquarters ya ICE. So hiyo ndege inawaleta na mwaga inarudi hivyo hivyo. Hiyo ndege ni Boeing itwa Boeing 737-700 ama -800. Inabeba watu kama 180 hivi, by the way. Ziko zina fly sana. Alafu imekuwa so controversial mpaka hizo ndege. Kuna ndege hapa, by the way. Unaona hii ndege, kuna ndege hapa. Kuna ndege hapa Kenya Airways. Hii ni ile kuna ma elephant na nini. So hii ni 787, hii ilikuwa 737, ile ndogo kidogo. But saa hii, since waseme the last day, hiyo ndege inakuja hapa, ina fly, inarudi back and forth, inawarudisha wamechukuliwa. So that's what happened. But ilikuwa tu kitu ya political, si kitu ilikuwa haikuni affect sana mimi per se, but I was staying indoor. Unaona? So Gapiona kuona hi, niaje Albo, can I register a tracking company kiwa Kenya juu nisha create hadi website ya company? I don't know, to be honest, but honestly speaking, itakuwa difficult. Nakwambia kweli kabisa. Kwa sababu kama si gonna hard time while here, we are here and we're having a hard time. What about you from Kenya? Juu kampuni lazima ikuwe na ile local address, ile physical place, lazima ikuwe building. Kama ni international, they're not gonna allow you to work. Kwa sababu unajua nini? Ukifanya kazi US, hata kampuni, uko subjected to taxes. So kama kampuni, kama uko Kenya, lazima kampuni ikuwe na address hapa kwanza. So you need to have a physical address. Na which state in particular? You need to have a physical state so that they can tax you. Sababu niambia itakuwa a little bit, itakuwa backflips na front flips kwa hiyo kampuni. It's possible, but kuna so many hoops you have to jump. No, jumping hoops before ikuwe settled. Sababu kampuni lazima ikuwe na physical address. Hapo ndio for tax purposes, basically. That's what it is. Because wasemaje, if you're giving you the government, if the government is providing security and giving you access to their market, you have to pay taxes. Naona hivyo. That's just ni kawaida. You see it in a big deal. Wasema ati huyu itongaje, ati kitu mbaya. That's what it is. That's true. Bila story mob. So unaweza, okay, acha ni flip kwa hii side nyingine YouTube. Misilengi wase hapa hivi. So kuna good morning Albo, kuna nyesha huko Roai. Huko mazee sikala jua. Hapa kuna snow lakini imereduce kidogo. Imereduce kabisa. Alafu kuna hello Albo, how you doing today? I'm doing so far so good. That's terrible. Hadi kwa mgonjwa sikagi nasema, but overall niko poa kabisa. Sina problem yote. I'm doing just fine. No, Albon niko number 1. Huyo ni Andrew Maina alikuwa number 1 hapa hivi. So life isikuweke pressure. Sinanga pressure by the way. Mutry to keep everything to like, nililani hivyo a couple of years ago. Yani mutry to keep everything to flowing. To sinanga nikikuwa hyper, I try to disconnect kwa kitu inanipatia pressure. Because kama the best is like illustration ya kukuwa stressed up ni ile is like you have you have pressure ni ile is like you're drinking poison hoping that your friend alale akufe. So inakwaje, yani it doesn't make any sense. So keep ile rational mind. So mtu keep rational mind. If I see something that pisses me off, na keep low, na distract in a positive way. So sinanga a lot of pressure.
pressure is like, maybe could we live? There's so many pieces hapa hivi. You take kama 1 hour to set up your place. Like it's already set up, but last week in this audio. So I feel so bad about that. Let me change up a few things. Ile backup. As much as ni kama tu self motivation. Musema, if I'm gonna do something, I need to do it right na perfectly without any errors. So hiyo ndio nafanyanga hivyo kabisa. Naona. So oh my goodness, mtu yeye amekuja. Nipige simu. Hi. Amekuja, sijui amesikia aje. Hi. Watch out on the colors. Are you sick? You sick? Hungry. You're hungry? So kwa nini? Kwa sijui bwana mwacha kuja hapa hivi. Ini Santos Kinara asemaje? MO iko poa, we are pushing. Kapiri, Missouri. Mwisho ndo lenyuishi Missouri by the way, sijui kwa nini. So nilikuwa huko before. Wacha di call kuja kumchukua. Ataingiaje kwa live bana na niko hapa hivi. Where's mommy? It's mommy. Morning. Where's mommy? Vipi mzee? Poa ni aje? Amekamtoia hapa hivi kwa live. Itakuwa poa. TikTok itani shut down. Hello? Yeah, the door is still locked or open. Can you come get her? Just come get her. I'm already on live. Okay. Acha tu kuja tu. Mnafanana. It's my drink when I'm Henry. You want drink? Drink. Okay, that's good. Wow. Amenipata bana. What's back there? Come on over here. Come on. You have to come over there. Come on. Daddy. Yes? Are all the cameras pointing at you? No, there's just this one. I have one camera. No, are they all pointing? No, I have this camera. You can't go back. Mommy. Yes, yes. You can play something on that TV just with this volume like really low. I'll be good too. She just wants to play. Like, she doesn't I know. leave the door open. Mbona akona nywele ngumu? She can open doors now. Yeah, I know that. She So discovered that yesterday. turn the TV on, but just She can open. mbona akona nywele ngumu? Nywele si mimi ni Mwafrika. Si nywele yangu ndio hii. Si ile nywele yangu. Haiko kama iko in between. Iko in between. Ile nywele si wache grow sana. Hivyo. Akana nywele itwaje? Iko in between. Unajua yetu yoga kama softer yake ni iko mixed up. Umeona? Sasa so ako hapa sina bahati leo. Nakuwa self conscious. Kuna mtu ako single. Mtu anauliza hapa hivi kuna mtu ako single atafute Mary G anatafuta mtu hapa hivi Mary G. Sijui kuna wase hapa hivi live 41. So kama uko single tafuta Mary G atafuta connections. But free advertisement hakuna shida. So hello, just joined. Poleni kidogo mtu yuko hapa sijui nadu nini mpaka atachoka na hapa hivi. So let her enjoy herself sometimes aki yake. Mufanya hivyo ndio lakini ni ile kwa stream yangu sija specify na include mtoi. So inaweza kuwa wanaweza shut down the whole live. Ya hiyo ndio shida sasa naona. Wata shut down hiyo live juu nini yangu topic zangu ziko to the ile adult side of conversation. So nikibring mtoi kuna vile wanaweza shut down. Hiyo ndio story sasa. Nataka avoid tu hivyo. What? Okay. Okay, you can close the window. I'm not gonna close it. It's daytime. Okay. So, hey bro, there's a video you did about taking smart loans. Sikuelewa poa. Ni aje ukuelewa which part Daniel Vincent? Hebu fafanue. Goodness. Hope yuko poa. Nasikia vitu zimemwagika. Ndakuwa anyway. Amenizoea. So ni hard nikidisappear kwa nyumba na niko kwa nyumba.
smart, hebu ni explain vizuri kabisa. So let her play hiyo sasa, asema mnafanana kidogo tu, nafanana yeye kidogo, akismile na kwa different, but kuna ile resemblance kidogo. Pia nafanana madha yake. So mnafanana sana. But ukisema hivyo anasema thanks. You know, ni poa kuchukua ownership. She has really grown. Yeah, yuko 2.5 hivi sahi. 2.5. She's daddy's girl. Sasa hivi imeswitch topic. Sasa hivi imekuwa ni topic ingine. What's up NGGA? Niaje Vladimir Puton. Jina gani hiyo tena? So, okay, kwa semaje smart loan, daddy's girl. Unaweza nitafutia msichana niga uko tu connection online. Josek, siwezi by the way, ni ngumu siwezi. Maybe ni personality yangu. Mu believe ukimit mtu unammeet ile face to face. Inakuanga easy hivyo kwa sababu alafu what? Then what? Unaweza kutafutia mwende date, alafu mwende second date, alafu mwachane, itakuwa hivyo. Ile tu atakuwa na kuchambua. Utaka ile long term lazima ujitetee. Unajua ni kama kusema okay, kuna hii sample moja kununua gari ka okay, hapa states. Umetaka ku understand vile cycle ya state hufanyika ni hivi. Kama sasa moga na gari mbili, hii ni example tu by the way. Si tunaringa, gari moja ni ya job, ingine ni personal. So mostly mood drive gari ya job more, alafu personal maybe twice a week, once or twice a week. Your job ni 5 times a week if I'm working. If I'm not working at all, probably na drive at less. So gari mbili ni hivi. If you buy a car in America, for example, they will try and sell you the car no matter what. Hata kama ni 100,000, they don't care. Unajua hivyo, utaqualify kununua gari. Itakuwa hard kuqualify kununua truck, but it's much easier kununua gari than kununua truck. It makes sense kweli, it makes sense. Kwa nini? Because kununua gari is like wamekutrap. Kwa sababu gari, ukinunua gari kwa wangi ati you're buying, sijui kama bro alikuwa na hiyo perception. Mi kwa Kenya sikuwa na gari, to be honest, hata nikimkono chini. Kwa Kenya sikuwa na gari, I didn't have a car kabisa. But kuna watu wangalia gari Kenya ni kama ni investment. Lakini I think because ni Kenya, it takes a while before, ni kama status symbol kununua gari. Hata hapa States is true. But kuna hizi gari za taking me from point A to point B. Gari kama hizo ni ukinunua kwa dealership, watakuuzia tu. It doesn't matter whether you qualify. Hata the minimum credit. Ni ile, kama uko na bad credit, you'll pay more for this car than somebody with a good credit. So mutu could maintain good credit all the time. Over 800. So that's what it is. So what happens ni hivi, they know if they sell you the car, uta come back for service. So they're counting on that. Ile, maybe every 3 months, okay, approximately every 3 months, you could due for oil change. So they know they will see you at least 4 times a year na hiyo gari. The next year they'll see you 4 times. Itu nile, it's a brand new car, maybe iko gari poa you last kama 3-4 years before issues show up. Alafu, so the next 4 years they will see you in person. Even the gari ziko design siku hizi. Kwa nini? It's a money making machine. Si ni gari, si status symbol. Of course, really, they have to sell you the idea, but they want to see you every 3 months for oil change. After 4 years, utanunua tires, utanid vitu kama ma components zibadilishwe. So if the car gets too expensive to maintain after 4 years, they'll tell you, oh, listen, you know, by the way, unajua hiyo gari ulichukua na deni, so unalipia payment every month. So you're feeding them, they're getting money from you every month, plus every 3 months they're getting service. Alafu plus every DJ Voice vipi? They know they got you on a hook, by the way. Hakuna mahali unaenda, wewe ni mteja wao. So hiyo ndio concept ya gari hivyo hivyo. Unaona? So that's it. So every 3 months kama mimi gari yangu, because si driving sana, muenda kama twice a year. Do you know what happens every 3 months? I want to me an email. Kama sasa to me an email. Hey, how you doing? We haven't seen your car for a while. Meaning AKA you haven't shared your money with us for a while. That's what they mean by that. Alafu after 3 months, so it's to their benefit if you're always in car payments. Ukona car payments. Kwa nini? Because una feed the beast every month. Alafu every 3 months una oil change. Every 4 years una balisha tires. So they charge you an arm and a leg. Ni trick. It's allowed in America. Sijui kama ni part of capitalism. It's allowed. So lazima ukwe very cautious ukumake hizo decisions. Kununua gari ya payment. That's what it is sasa. Ona keeping the cycle. Unaona? Okay, anyway, rantify hiyo sana. Hii ni Q&A. Sitaki kuspend so much time kwa kitu moja. So, Albo, niko na swali. In terms of your trucking career, has oil prices affected you? If so, which year did you feel the pinch? Ile time Trump alikuwa president, fuel ilikuwa $5. That's the highest I ever paid per gallon.
Before that, ile Obama kwa president sometime back, tulikuwa na recession, ilikuwa $4. Sasa iko kama 350, which is fair enough. Sometimes it happens, but what happens ni ile, so lose do. We lose all the money. Tuna losing most of our profits through fuel cost inaenda up. Lakini uzuri kwa ile end of the year una write off kama expenses. Inakukatia lakini si vile, naona. Hopefully you run poor. Last year ilikuwa disaster na tracking sana. Trump alibring matariff, zimekuwa shut down, lakini alibring matariff, zikaharibu biashara kidogo. People started, I don't know why he did it, nana hiyo authority. Anyway, hiyo ni story ingine. Albo, umeamkia man cave talk. Ni mada, almost, mutra kuanza by 11. Sometimes ni technical difficulty, ndio you taking it too long. Well, so, ilikuwa TikTok haraka, ilikuwa nini? Ilikuwa kwa unaweza nitafutia msichana online. Siwezi by the way, kuna sites za hizo story. No. Wewe tafuta wewe mwenyewe. Market mwenyewe. Make video. So hey bro, there's a video you did about tracking loans, your smart loan. Daniel Vincent, hebu explain hiyo vizuri. Daddy's girl, Santos Kinara semaje. Just like unaweza nitafutia msichana niko na connection. Siwezi by the way, siwezi. You're giving me too much work. You see my line of work. Nasikia kuna snow mbaya. Snow Wednesday last week, karibu 7 inches. Lakini uzuri sasa tuna approach tuna approach spring. So the level sun iko a little bit higher, so snow ina melt faster. Yani ukuwa na snow late February na snow December ni different kidogo. Sababu ya December ina snow alafu ina freeze. Ya saa hii ina snow alafu ina melt. So it's a good thing. Kama leo we are really cold today. Today is going to be one of the coldest day, but by next week tuna go back to zero. So enjoy zero by the way. Zero ni kama summer kwetu. Zero kabisa. Naona. So kuna DJ Voicey, we say dealership gets you in the hook and we got to pay for the coffee and office supplies. That's true. Dealership. They'll give you free coffee, free cookies, free everything. But ukiuzia hiyo gari, you're paying for all those free things ilikuwa paid for in advance. Watakuuzia insurance, coverage. Musema no. But it's too risky. Nambia no. I'll bet on myself. Alafu na walk away. Napata loan yangu iko exactly the principle, nothing extra. Wife yangu, oh my god, alibuy insurance yes, warranty ya 3 years. Ilimcost more money, but nilimwambia kusikia. Unajua kuna watu asikiangi hizi vitu. Unaona kama the salesman really likes you. They don't like you. They want your money. I started a small enterprises. It's a smart move to take a loan to make it grow. I'm still in college. Is it a smart move? Is it a smart move? Yeah, ni hivi. If you're gonna get a loan, most of the businesses, hata yangu nikianza, nianza na loan. Your concept ni hard come to ile umezoea kukuwa na kama employee mindset, naweza sema hivyo. Nothing wrong with employee mindset. But ile kama employee mindset ni ile umezoea you provide a service 30 days and they pay you every month. So uko na consistent income, kama uko na good pay, it works out perfectly. Difference ya business ni hivi. Ukianza business the first 2 to 3 years, hautakuwa na profit sana, utakuwa na loss, which is that's what I read before. Before nianze business, niko nasoma hizo books naongea about business. Naona how to start a business for dummies, kitu kama hiyo. Kisema tu most businesses is work between 3 to 5 years. So if you on your third year umeanza make profit, that means you're on the right track. Sababu according to ile statistics, ile factual stats za hizi Secretary of State, mali watu register business zao kama ni LLC most of the time. Hata corporation basically, lazima iko within a state. So, unasemanga hivi, most business fail between 3 to 5 years. Ukipita the 3-year mark, that means you're doing well. Kama nimekuwa in business since 2011, ama ni 10. 10 nilikuwa natumia jina yangu ile directly, ile kama Albert, sikuwa nime-establish company. Nikaambiwa na mtu wa tax, it's good to have LLC, ndio separate your personal assets and your business assets. So nikaanza LLC 2011 I think. After 11, so ilikuwa maybe 11. 10 ilikuwa 10, 11, ama ni 11 to 12, I think so. Kitu kama hiyo, nimesahau kabisa. But it's recommended, so nika-establish LLC. Ili kuseparate my personal portfolio na my business portfolio, ika-separate. Sahi, so basically, lazima uombe loan. So, but ni ile, it's a little bit tricky, because for you to get a good business loan, lazima ukuwe na good personal credit. Kwa nini? Because
in the beginning, when you're getting funding for your business, which is a loan, you need a good personal credit. Ile as a personal guarantor lazima kuwe na good credit. Kama usemangaje, I'm creating moves sahi, my next move. No. Creative journey sent you popular times 3 times 4. So basically, thank you. So by the way, kuna ile uki-establish business from the beginning, from the start kabisa, business imeanza tu hivi, utaanza na funding. Your funding, so lazima ucalculate, your calculation prior to. Kama niko na drive MSA for 1 year, you understand, I was driving for somebody for 1 year, but he was paying me through my company directly. Naona hivyo, ni kama niko na company established already. Kwa nini? Niko najua when I'm getting funding from the bank, they will need 2 years of experience. Yun ndiye mbwana mse wangu wa CPA. Kama best to one of my friends, but the number 2, make sure kuna at least at some money 28 months to get funding. I didn't get funding in the beginning. My first funding loan in business ilikuwa personal loan to fund my business. No. What's that? Ilikuwa personal loan to fund my business. So ilianzia hapo hivyo. Naona sasa. Nikaifund hivyo. So hiyo ndio kitu muhimu kabisa. Unasema you have to build your personal credit, ndio leverage get loan mzuri, ndio uinvest kwa sababu uzuri ya business ni ile once umeianza utarealize ile pesa umeinvest, it's going to start coming back as soon as the first or the second month. So that means you're making income. Kuna watu hata wana job already, they already have their own job on this side, alafu wana flip around, wanakam kwa nisahau kuzima lights, wanakam unatry unaanza na personal loan, alafu unafund your business loan, alafu ikianza kuproduce profit you start paying for the loan. Naona hivyo, but lazima kuwa na hiyo discipline, usiwahi lose track. Lose track, you're gone for good. Yes, what's that? Are you cooking? Cooking? Where's mommy? Where's mommy? Let her do live na mtoi the whole day. Anataka kwenda. So smart move ndio. Okay, what's in your portfolio? What do you mean exactly? Like my portfolio? It's kind of personal. Siwezi ongea personal stuff kwa hapa, na try to generalize. Ile tunasema tu example idea. What do you need? You want that? Leo nina shida leo. Na baby sits na niko live at the same time. But I get in trouble. Get to on. Oh man. Na shida leo. So loan in America is a need and necessity for growth, especially to get a head start as immigrants. DJ Voice ni business owner pia. Whatever he says ni 100% na second deck, sababu he's doing business, by the way. DJ Voice, kimwona hapo kwa TikTok. Hata mfollow, by the way, mfollow muulize maswali. Africans wako States wanaweza kuwa na a way of getting mtu ako Kenya a cruise ship job ama cruise job. Gadoni, Africans wako States wanaweza kuwa na a way. No, there's no way. Gadoni, kuapply kwa cruise ship, ile visa unapewa ni visa itonga transit visa. Ile you come to the United States of America, then you go work at the cruise ship. Kwa sababu kuna ile, sijui nisemeaje, kuna the law of land na the law of water. Naona hivyo. Hiyo jina law, L, sijui, am I getting deeper? L, law inamaanisha nini? Land, air, water. LAW. Sawa. So kuja US, ile point of entry utakam na transit visa, meaning you're coming to visit. Lakini si visit ile to stay, ile nini? Oh boy. Napeleka meza juu. Where's mommy near? Where's mommy? So kuna hiyo law. L. Not that one. This one here. Do you want this? Here. Nafanya unplug hii meza. Later kwa sasa itakuwa game, sasa tunacheza back and forth. So kuna hiyo law inamaanisha hivyo. LAW. Land, air, water. So ukikam na cruise ship, go through immigration na I think itongaje ni C visa, ile transit visa itonga C ama nini, nimesahau jina. So utakam through the port, alafu utume kwa job yako, sababu hiyo cruise ship ina operate kwa C, alafu ile place, ile premises yao ya biashara. So utakuwa in contact na American kwa land, utakuwa in contact na wao kwa air, I mean kwa water. You know the difference. I'm so distracted. Anyway, so utakam what? Hi.
utakam na utakam yeah, utakam na hiyo transit alafu get job. So Gadoni, apply to job directly kwa cruise ship. Kile musema ni ile proximity, ile you might meet somebody kwa hiyo cruise ship, umekam cruise ship, ule anaweza kuchanua kupatie. You people who go to the cruise ship wako na door already. Some people just ni vacation. So wale the people you're serving, you can get somebody na connection. Unaona? Alafu pia ni ile exposure. Utakuwa na ile proximity. Ukuja hapa hivi karibia uko yani you're close to states, ile unajua ship inaoperate na watu wako states. I'm talking. Acha ni call tu kuja mchukue. Itakuwa shida kidogo. So itakuwa na hiyo utapitia through immigration, lakini uta end up kwa nini? Uta end up kwa cruise ship. Exposure ndio muhimu. Kwa sababu imagine hivi, umeget job ya cruise ship. Just get her. She is getting into... So, can you come over, please? Quick. She's coming upstairs. Yeah, turn the lights off. There's some lights that's on over here. What light? The roof lights. The whatever. Tube lights. I don't know what... She's upstairs. Just come turn the lights off quick. I'm not going downstairs. She's up here. Turn the lights off, please. Ataki kufanya anything. Anyway, tuendelee tu itaribu. Go back, she'll go down there again. No, if you turn the lights off, she'll have a hard time going behind me because it's gonna get dark. The lights are on. Anyway, tuendelee. So, kama unaweza get cruise ship, musema hivyo. Ni kitu hivi, uko Kenya, uget job, uapply, alafu kuja kuishi kwa ship for, I think ni 9 months, au sema hivyo, season. Alafu unakuwa na ile exposure. You're in the sea every day, which is not a good idea. But kuna ile proximity. You start learning the ways. Yani unakuwa na ile, musemanga hivi recommended, kuja kwa job ya cruise ship, kama best yangu fulani yaitwa nani nimesahau, Aida. Alikuwa, hii ni kama the third year sahi. Tangu, alianza 2023, 24, 25. 4th year I think, kama third year. Kumbuki poa. So nile unakuwa na ile proximity. Unajuana na watu, you make friends. So you never know, one of the friends can invite you, before uli Kenya, sababu ni job ya seasonal, upitie maybe Miami for 2-3 days. Ujione. Yani ni kama, alafu kumbuka cruise ship ni ile, they fly you in, they pay you every month. It's like a paid vacation-ish kind of. But ni ile exposure. If you're young, unaji-expose ile. I wish I would do that. Mimi niliskip pass, go and collect $20 Monopoly. But kwa mtu ametoka Kenya ile tu umecome from the beginning, it's much better than kwenda kufightia war Russia. Unajua hivyo, kukua frontline in Russia. That's what I'm saying. Itakufungulia, utakuwa ile proximity to America, alafu to understand some systems and how things work. You can ask questions. Hiyo ni muhimu sana. Utakaa 9 months, but you're not always on the sea. You toka for 1 or 2 weeks, alafu inarudi back to land. Alafu kuna ile place yenye mmewekelewa. Kuna watu chomoka wanahepa, but kwa hiyo administration ya saa hii, kuhepa si advantage, ni disadvantage. Watakurudisha mbio sana juu ya priority yao ni wako na ideology different than everybody else. You know, it is what it is. So kama unataka job ya cruise ship, apply mwenyewe, ukuje mwenyewe. Hakunanga hookup. The moment unasema unataka hookup ya kitu, that's when unatratting a little bit of wale ma agents. They will play with your mind. They'll steal your mind. Ile nisemaje? It's like you're giving them an opportunity kukudanganya. Unaona hivyo? So stay away from agents. Apply mwenyewe. Unaona? Apply mwenyewe. Kau unataka by this is not for everybody. Ule ako willing to. Kwa sababu msemaje, if you're progressing, suppose kuna idea yako ya kudo vitu in your life, kama mimi vile mfanya hivyo. Mwaga na ideas. Msema I want to do something. Alafu I don't really procrastinate na hiyo idea. Mu take action towards your idea. Alafu nasema let me move it to the next step. So nikimove mbele hivi napata just the fact that I'm moving mbele inakuwa progress, because compared na last year na this year move slightly 2 steps ahead. Mwana hivyo sasa. So apply mwenyewe cruise ship. Tafuta wasa kwa cruise ship already, kama ume content sijui, hopefully everybody can make content. You never know. You never know content na nimeletewa hapa sahani na nini. Unaona niko na skillet na niko na pika hapa. Sijui mbona alizima. Anyway, tuendelee. So loan America is a need. Hiyo shamaliza hivyo. Cash is king. Competition is loan. Bar no fast. Cash is king. Competition is loan. You will pay double. Truck ya 50K. Utalipa 80K na high insurance. So if you have cash,
this is not a conversation we should be having then. Kama uko na cash, just go buy your truck for 50k. Alafu ukuwe naye, alafu your brand new truck is 50k. Brand new truck ni almost 200,000. So if you're buying a used truck, unless you're a mechanic, utakuwa na lose. Chikunywa maji kidogo. Kuna emergency. Musema hivyo kwa sababu bar nafaa asema 50k 80k. That's true if you're just saying it, but kuna watu kama mimi, I would have never, hata singe take off from the ground, singe fly up kama sikuwa na do. Need funding. Niliborrow $10,000 personal loan, nikafund my business loan. My business nikaanza nayo, very old truck, ilikuwa truck ya 1989. Ilikuwa sijui ni 20 year old truck, 25 year old truck. Everything iko messed up kwa hiyo truck. Haina AC, haina radio, hata mlango ijifungi, nafunga na kamba nikiingia ndani. Niko pulled over na DOT siku moja, nilipewa violations, ilikuwa sijui ni 6 pages violation. Lights hazifanya, broken lights, belt nini, niko yani I was missing so much stuff. But what I did ni ile repair most of it. Ili cost some money, ikabaki na tiketi moja. Ile lazima nilipe kitu, but wakati ni do job. Uzuri hiyo truck sikuwa na run out of state, nilikuwa within the state. So sikuwa na ile, sikuwa shut down completely. 3 years, 4 years in, the money I made from your truck ya 10,000, nilinifanya buy truck yangu next ilikuwa 19,000. No. Next truck ilikuwa used pia. But the 19,000 truck ilikuwa, it's in a really better condition than your $10,000 truck. 2015. Apple, that's when I started making real money, profit. Na ilikuwa 3 years into my business, by the way. So, millions are alone. If you have cash, just go buy a 50k truck, alafu useme udelipa 80k. That interest ni lazima. If you're borrowing somebody else's money, no. Alafu uitumie, si free, they have to make some interest. Na hiyo interest ya 80k na 50k ni nini? Ama unaongea tu, piga hesabu yako, what's that interest rate ya 30,000 extra? How long is the loan? Una throw 2 fingers kwa wall, by the way, I believe so. But if you have cash, which I doubt it, kasabu kwa hapo unaandika comments, I don't think you have that cash, unaongea tu, unaongea tu. Sulipa interest, by the way. To make money, you have to spend money to make money. Hiyo tu ndio business. Kasabu, lazima kuwe na operating cost. Tatoa wapi hiyo? Bro, I really like your talk, great blessings. In the move 2026. Oh, that's good. DJ Voice, sahi biashara mingi ni competition, economy iko low, utalipa nani? Bag no far. Some areas don't put your money in, especially in some areas like trucking. DJ Voice, trucking is 100% risk job to invest to hata IRS wanajua. That's true. Oh, sweet daddy duties. DJ Voice, best thing is cash loan, unaweza lipa twice. Yeah, that's what I do too. Mulipanga more. Kwa loan nalipa more whenever I can. Hugo Studio inaweza upgrade noma sana. Hii studio, hey, interview ya B1 ku attend conference ni chanue, it's I'm with medical conference, I'm in a medical field. MK, basically ni ile, sisi kuchanu, lazima kuwe one-on-one conversation. Ile uniambie, si poa kudiscuss vitu personal private, vitu personal private in public, but ni ile interview kuna process unafanya. Ni ile, you lean towards whatever, unaangalia what are the requirements za nini. Usiende tu nisemaje shagala bagala ama willy-nilly. Ile tu bila mpango when the interview uta make it, itakuwa shida kidogo, by the way. The best way ni kuenda na mpango. Ujue kama uko medical field, unaenda medical seminar, how long umekuwa ukipractice for you, hoteli yako ni gani, una flight gani. Usiclaim unajua mtu, by the way. Don't claim that you know somebody here. Sema tu I'm just coming back. Kama uko na watoi, kuna family ties, utakuwa sawa. Kama uko na pesa kwa account, uko sawa. Utapewa visa, by the way. Alafu utakamu visit, that's when you say, oh, I discovered my friend from high school. But usiseme hiyo kwa embassy. These things, don't even mention it. Kwa sababu they're trying to vet you, kuona kama you're using that as an excuse kuja kukaa hapa hivi permanently. Which people do, by the way. But ni ile, by the kuja America si eti ni kitu, au kuvet, they vet you. You process ya kukatia visa, naona. Please connect me to Ida. I really want to join one. Kuna watu wengi sana, kuna Aida, kuna Joseph, kuna namuuliza, namtext alafu nimwambie. Nitumie, sijui kama kwa TikTok, yuko YouTube. Hiyo ni watch sana kwa YouTube. Aida, lakini na namba yake ya simu. But ile most walisema wali apply kama wako Kenya.
So kuna connections una apply. This is the best time by the way una apply. If you apply now, by April utakuwa job. So kuna 2 months. Alafu kama do job, alafu sasa utadini utakuwa familiar nayo. Alafu you experience ya 1 year, you'll use it to get better places, itakumove kwa better places. Ida will be helpful in giving pointers. Yeah, that's true. Hata kuna Daniel. Namtext kwanza, namtext. So keep in touch. Usisahau nitumie itoaje DM kwa TikTok, alafu ndio nimkumbuke ni message. Ukinyamaza pia mimi ndasahau. Unaona, too many things na happen. So Gadoni, the thing is just apply by yourself. You never know. That's true. That's apply by yourself. Just nimeinsistivo. Always beat agent. Kwa sababu agent is like una explain your vulnerability. I don't know why she's crying. Una explain. Oh man, hii ni story mobi. Oh. Niko mic hapa siwezi tembea. Una explain ile your vulnerability kwa agent, alafu anatake advantage. No. Acha tu. Hey. What happened now? Gadoni, the things is just to apply. Dina, okay, let me try my luck. Apply kabisa. Musa manga definition ya luck ni nini? When preparation meets opportunity. So ki prepare, you apply, alafu opportunity show up, then you're gonna get lucky. Luck sit ni ile kama the theory of evolution, something out of nothing. Hapana, si hivyo. Ni something out of something. Preparation. Mwana. Can you mentor someone into dump truck? Goodness. This light, can you turn this light off? That will discourage her. She sneaked out again. Yeah, yeah, good. I wish it was darker, like the blindness too. She knows how to open the door. Yeah, okay. So Gapiri, can you mentor? The way na kumenta ni hivi, utakam uingie job, alafu uanzie hapa. Gapiri, kama mtu aanzie, kama uko hapa na mimi, juu kama uko mbali, I can tell you theories, but ile ukikuja uanze, inakwanga hivyo, it makes sense if you come locally. Kama niko job, kesho niko job, u show up job, nikwambiaje kuja, let's meet at 10 to meet 10. Nikwambie yani mostly hiyo easier kwa wase, kile nimegundua ni ile ukikuja uone kile exactly what I'm doing kwa dump truck, exactly what I'm doing, inakuwa easier because umeiona, si ati kitu utakuwa na manufacture. Utakuja ukayapa kwa passenger side to drive, nikwambie okay, sasa ndio mimi nimefill paperwork, wameniambia nimeenda nimerudi, tuende trip 2 3 4 hivi, utashikanisha whoever who you want me to mentor. I don't think ni wewe mwenyewe, wewe ni nurse, but just in case kama si wewe ama I don't know, could be you, could be somebody else, but lazima akuwe hapa hivi kama nataka kumentor. Juni ile I don't have time to step out of my job, ile ndamu incorporate in my day activities. Akuja to meet naye 10, to ride naye the whole day mpaka maybe 2, au na tuile familiarity. Kwa sababu Paul is one of my guy. Paul alitoka Dubai UAE, even ndio ita Dubai UAE. Kwa sababu kuna ile place ingine UAE pia, Dubai UAE. Yeah, alikuja alikana mimi hapa passenger side. Kaambia Paul, this is what we do. Na load, na mwaga na rudi tu. Alikam almost couple of days in a week, by the way. Then he got comfortable kabisa. So when he was comfortable, siku hizi yeye ndio alifundisha job. Dada. Ile saa ile once aligundua ile the basics ya kila kitu. Now he's able to teach me ile nini yake, ile saa his own wits. Sema wits ama nini? Sijui translation. Wits ni nini? Ile knowledge yake. So once you understand ile basics, now you can become yourself. Uta apply ile your knowledge, the thing that you want to do. No. Ina work out. So Gapiri, that's what anasema hivyo. Kama kuna mtu unajua, mwambie akuje hapa hivi. Akuje kabisa, tukae chini na yeye. Sasa kaa chini ongea na yeye. Sijaianza consultancy firm that I want to, nisema hivi. If you're trying to start a business, alafu sema, hey Albert, I want consultation. You're wasting my time. Kwa sababu sina hiyo time ya consultate na wewe. I don't even want to take your money. You'd rather take that money ya consultation when do ununue track, usave towards down payment, alafu uanze job. But ile, if you're thinking about it, uzanipigia, alafu tuende through options zako ni gani. But the truth ni ile, nisema ukweli kabisa, tracking, kama ingekuwa so bad, ningeingia career ingine. If I've been doing it for 15 years hivi, I think, 15 years hivi, that's why niko hapa, that's why I'm still here. No. Tracking, do you fund all this stuff niko nazo? As a business. Sikudanganyi. Na mostly ni hiyo ilikuwa side dump before, siku hizi ni dump truck. You won't drive dump truck full time. So ina work out, sikudanganyi. You won't get, hautakuwa stuck. Come on, how?
unaona. Hizi mavitu zangu expensive hizi kwani mubayaje. Na by then na watoi wanne. Kama unaishi States unajua struggle ya ku raise 4 kids. Hata ni kama 3. Ule mkubwa yuko na mama yake mostly. Anakujanga hapa shule kifungwa in the summer break. But ile I have 3 kids, ile challenge ya ku raise kids plus working plus running a business, alafu unamesha kubalance everything plus kufanya live moja ya free every Sunday ya Q&A ni hard, lakini you make it work because the money is so good kwa tracking. Sikudanganyi by the way, I'll be honest with you. Naweza kwa niko broke leo, niende job for 1 week nishalipa every bill. No, especially now that my track is paid off. So Khalif, hey, niaje na daktari wa wanyama. Yeah, you have to do it here though. Kama unaweza kuja naye hapa hivi, which wanyama gani? Kwa sababu mara mingi watu hapa hivi wanafanya veterinary vet. Kuna ile I think the most profitable vet ni hizi ma pets kama dogs, cats, birds, vitu kama hizo. Kwa nini? Because utaangalia community hivi, maybe unaishi Buru, ufungue pet shop yako Buru na saa hizo maesto itangaji ile barabara mpaka somewhere, yani centralized, alafu inazunguka hivi, nazunguka hivi, naona centralized. Oh yes, it's my son. Mwambie akuje hapa, mtume hapa. Mizuri ni kama a few hours drive. Akuje akaya hapa hivi to drive na yeye aone tu vile everything ina work out, alafu itakuwa more practical sababu it's something you're just seeing, si kitu yani kudanganya. Alafu repeating that thing that you just saw me do is what's going to make you that check repeatedly. Naona sababu ina change but it's the same thing. Naona mwambie akuje tukae chini, usimpatie option mingi. If it's your son, kama sema when I'm trying to advise my kids, so patiangi option mingi, muambia tu tutembee tuende, alafu una realize kama it's like they walk with you, alafu wanaanza kuona exactly what you're doing, inakuwa much easier kwa sababu wana interpret. So when I pick up a load, should I do yes, okay, so yes, yani unaanza ma question. So ni kama una cover zile magap. Once they come over wakiingia kwa track yao hivi, naambia nipigie simu for 1 month. After that you're good to go, unaendelea tu, unaona. So if it's your son, mtume hapa haraka, you want to change to tracking, me you want yani nursing it takes a lot of investment. Watu wengi nursing au quitting nursing alafu wanaingia tracking, unless best yangu alido hivyo though, but ana track 4, unaona. Kuna best yangu yeye alianza tracking but nurse bado, but pia akona hizi ma homes. So kuna sijui ni 3 homes na 4 tracks. So business yani ni business expand sana, unaona. Santos Kinara, no, I have many kids. Gapiri, me okay, so kuna opportunity ya vet. Lazima ujue exactly what you're doing na hiyo vet. Lazima ujue. Naweza prefer ile uende kwa hizi madogi na mapaka. Japo kuna pesa mingi kwa sababu kuna ile grooming, unaziosha, unazikata nywele. No, hiyo ni every week by the way. Kuna ile somebody goes out of town, kama tuseme au pilots ndege. Kuna ndege hapa, pilots. I'll fly 2-3 days alafu wanarudi. So they need a daycare ama extra care for their pet. Wanakuachia for 2, unawacharge every day, unaona. You walk the dogs, whatever you do with dogs. Kuna hizo business kama hizo within the neighborhoods nafanya kazi, especially kwa suburbs. Big business. Ni vile yani mimi sikuwa najua hivyo before. Now I know. Umeona? Of course kama uchumi kikuwa mbaya ndio nizaanguka. Ukisamania wewe ni mkulima, kama tuseme hizi ng'ombe, sitabidi uende kuishi countryside. That's a little bit different, unaona. So iko sasa nitafika aje huko bana. So uwezi get job directly, enda uangalie immigration process ya United States of America. Musema that's the best way to do it. Angalia how does that work, immigration process. Wacha nirudi YouTube, nimeneglect sasa YouTube ni aje. So kuna nini? Hi Albo, I enjoy most when you talk about tracking. Can you just explain how it's possible to make enough money during active tracking months to take care of your bills during winter? So huyu ni Evans Olang. Asema hivi, tracking yonga hivi. Okay, nakambia hivi example kabisa. To break down everything, ndatumia my example. Mimi kuran my household, hii household ile tulipe mortgage, I don't own the house ni mortgage. Nilipe mortgage, nilipe utilities inamaanisha nini? So tumia gas kuheat nyumba na kupikia, gas, kuna water and sewer, alafu kuna gas, water and sewer, electricity, lights,
nimesahau moja, trash ile. So kuna 4 utilities. Cable wife ni ulipa, cable hizo ma internet ni wife. I can pay but mulipa masimu kila kitu. So all monthly expenses kwa nyumba yangu hapa, my household, ni between 5,000 to 6,000 a month. Sawa? That done. Everything is paid for. 5,000 to 6,000, everything is paid for, by the way. Insurance kila kitu. 5 to 6,000 hivi. Sawa? Okay. Na gari mbili, by the way. Na gari mbili. Gari zangu ni business, ziko on the business side. So si count hizo gari ni business, hizo ni business nalipia. So on the personal side, so ni 5,000. So nikidrive truck yangu saa hii, so do job kama actively, naweza sema, because ile kuna ile plus minus, ni kama 9 months, but in case mvua inyeshe, inaharibu job. Juu mostly tufanya job kwa place iko ile off-road, niko matope. So mvua ikinyesha kwa matope, haitakuwa more efficient kwa job. Itakuwa mtagetika maybe 1 or 2 days off. So because 9 months ni active, turudishe kwa 8 months. Ile tu plus minus ya weather, depending on the weather. Kuna sometime you'll work 9, even 10 months. But kuna average ni 8 months. So if I'm driving my truck, dump truck, mu make 25,000 a month. So that's what I make. 9 months, 8 months. So 25 ni how much? Hiyo ni 200,000. Vup, completely. So nikitoa expenses zangu every month, mulipa fuel na insurance. So fuel, cost ya fuel sahi approximately ni kama 3 to 4,000. Nasema 3,000, insurance ni 1,000. So because my truck is paid off, liba gari yangu brand new, payment liko kama 3,500 a month, but nilipay off. The trick ni ile, when I bought this truck, nilita kurun truck mbili. Moja ina deni, ingine ina deni. Ndio ile income na lose kulipa payment, I gain it from this other side. Alafu hizo active 8 months, you can hire a driver akuendesha gari. So the driver was driving this truck while I'm driving this other truck on this side. So nilikuwa na double income. So but hii side ingine kuna na pool side dump, ilikuwa maybe 20,000 a month. So together I was making 45,000 a month with one truck payment. So kusema if you have 25, bills zako za nyumba ni 5 to 6. Tutoe ibaki 19. 19 utoe insurance ibaki 18. Utoe 3,000, maybe ibaki 15 hivi ama 14. Umelipa mafuta, umelipa insurance, umelipa, alafu sema uko na truck payment. Ulipe hiyo ni 15, ulipe 3,500, 3,500. Ubaki na labda 11 hivi. Hiyo 11, don't spend it. Acha tuke kwa account. Unaona? So every month 25 una make 11. Unaacha 11 na hapo. Next 8 months 11 times 8 ni 11 times 8 ni nini? You ni 88. Simple. 1,000. So by the time tutafika November, job may slow down, approximately uko na 88,000. It could be 80,000 because maybe kuna ile maintenance ya gari, maybe ununue tire, unafanya oil change, ile intermediate service, vitu kama hizo. So kuna 80,000 by November. Sawa. Hii ni hesabu tu ile clean ile. I'm using averages by the way. Sawa. Alafu kuna 80,000 by November. So job ina slow down kidogo December because of the weather. Inakuwa too cold. Alafu January ina slow down. By February, like right now, we already back to work. No, niko job already by the way. So February. Weather iko mbaya but ile we miss some days because of mpaka i dry up. So suppose tutoe 3 months, uko na 80,000. What's your truck payment? Yangu ilikuwa 3,500. 3,500 hiyo ni 10,000. So by the time job inaanza, nyoa hapo hivyo 10,000. Ilikuwa 80, 70. Okay, nimekuwa home for 3 months. Expenses zangu ni 6,000. Sawa. Nyoa hapo 18,000. Nilikuwa na 80, 70. Ngoa kama tuseme 20. Uko na 50,000. The new season starts, uko na 50,000 kwa account. Hii ni ile uko na budget na hizi ni ma-averages. You tell me, umekuwa home for 3 months, I will make any income, umerudi back to work na uko na 50,000 kwa account bado. That's good money. Bakumbuka mimi, when I bought that truck, I was running 2 trucks. Moja hii side, ingine hii side. So hiyo income ya 50, ongeza ile 50 yangu pia the other side. Ilikuwa kama almost 100. Tukianza job liko na 100,000. Unaona? The only difference ili happen na mimi ni hivi. My wife alipata mtoi 2 years ago. So she stopped driving for 2 years. Nikakadi madere wawili instead. So because the drivers, I have to pay the drivers every month, most of my income profit ile ya kusave ilienda towards the driver. Alafu because I had to buy another truck ile emergency, because wife iko home, we were losing income from driver wages. Lakini still tuli survive because I knew at some point wife atakam back drive truck. But ile alisema hataki drive truck anymore. Nikamwambia sawa.
eventually amerudi amedrive truck anyway. So ni ile, so yeye akidrive na mimi ni drive, those are two incomes. Tuna make, si wawili tuna make 50, we share the household and everything. Naona hivyo sasa. So kama yako na payment, ako na insurance na kila kitu, both of us are supposed to have more money together than me alone, ama me with another truck. So nikiongeza truck ya 4 ina increase income pia. So Evans Olang, unaona how that works? Hiyo ndio unaangalia hesabu hivyo, but lazima kuna ile discipline ya budget. Jumujua my goals, they are bigger than tracking. I just don't want to do tracking niwachie hapo. Nataka nitoke the extra income every year. If I'm saving 50 every year, of course hiyo 50 ni ile unataka account, alafu of course utalipa taxes every new year, utalipa taxes depending how much taxes is. Taxes rahisi, una balance book zako, whatever taxes due unaandika check, unatuma, unasawa hiyo story, na ndio hivyo. Tax yangu yonga due unaweza do quarterly, but because mimi job yetu ni seasonal, mudu tu once a year, mara moja. Hata ukilipa taxes, if you have extra money profit ukianza the new year, alafu useme hiyo profit una keep tu mahali au igusi, ina increase every year. At some point, even move by track ya pili, by the way. Why? Because inakupatia ile moral ya ku grow your business. Sababu usema kama nurse, I don't know how much nurses are paid. There's approximate 10,000 a month. So nurse I'll make 120 a year. Ile tu entry level, I think so. I'm not really sure. There's some evil, by the way. But nursing pia, to grow out of your nursing, either to work extra shifts, ama utaanza business ingine on the side. Kwa nini? You need that extra juice, ndio move to the next step. Ino that's how you make money na tracking. Sijui kama bado TikTok iko on. Sometimes hiyo zimika. Imeishika on time, at least. Isinizimikie. Vikubali. Acha nijaribu hiyo nisumbua sana TikTok. Ifika 1 hour inazimika. Leo nimeicatch on time at least. Isini block. Come back. Hii game bana hii. I don't like this game. Oh. Iko na kitu nafaa kudrag alafu ni automatic. I don't know what to do na hii story. You work out. Inakuwa hivyo. So unaangalia hiyo hesabu unasemaje? Does it make sense to you? Alafu unasema this is what I'll do. Alafu una imagine what can you do with that? Naona. Itazimika. Imekubali? Imeendelea? I think so. I don't know. Imeendelea TikTok. Sawa. Imeniwachia. There's something I'm supposed to do. Sijui nini exactly kabisa. Mwona. So lazima nichecheze game na slides. Sajia kitu mpaka after 1 hour iendelee. Niko mostly inactive because I'm not typing. Si engage sana. I'm running 2 things. Nataka to stop talking with my hands. Nimenotice hivyo. So basically that's what it is. Unaangalia income yako ni gani, life expense. Alafu una budget. So if anything happens, maybe uta travel Kenya, utafanya nini? Kwa ile editor hao, jipatie budget. Always work na budget. Jumini gundua hivi. Nimambia wife alisema aje, for example, tuko na discussion na yeye ya last year, akasema ati according to yeye is like her expenses na my expenses ziko similar every month. Namuza, what do you mean by that? So your expenses ni $6,000. 6,000? Yeah. Na ulipi mortgage, na ulipi there can be something is wrong. Ebu angalia vizuri nini mbaya. Of course I know what the problem is. Ni ile yununua vitu unnecessary. Zile ziko kwa budget, lakini amezinunua anyway. Hii kamera inakaa mbaya. Mpaka na show hii chuma yangu hii. Anyway, nisahau kwa adjust lens. But ni hivi. Unaangalia usemaje, budget yangu ni gani? What's my budget? Ndio hii hapa hivi. Alafu you stick to it. Kwa sababu goal yako ni ile, si ati I'm not saying don't spend your money on things you love to do. Ni ile tu jiwekee budget ugrow business. The thing you're supposed to do in 2026, fun, itakuwa much better in 2028. Kwa nini? Because utakuwa na more money ya kudo this thing. So nile you delay your gratification. Alafu una postpone to later. Haitakuuma by the way. Kama mimi, honestly speaking, hii mambo ya kudo YouTube, my goal ilikuwa ni travel the whole state of Minnesota. The whole state. Nitafuta ma attraction. That's when ni buy drone, nika buy camera, kama I'm doing a documentary ya place flani, niende kwa whatever something falls niangalie, kwa hiyo Lake Melax niangalie, niende kwa Brainerd, niende kwa International Falls, hizo ziko within Minnesota, niende kwa Iron Range, niende kwa the source of the Mississippi River. Hizo places zote ni travel too, by the way, ni make 2 video content, alafu nirudi ni explain. That's it. Alafu kimaliza hapa niseme niende Wisconsin, sababu nijuaje, just the fact that I'm doing business is always a continuum.
Yani si ati kama wife you wanna kama business I'm being honest, leo namweka kwa center. Tumekuwa na hii discussion, so na hii discussion kama ile family, ni kama family meeting, business meeting at the same time. Nikamwambia, hebu angalia how did you waste your money last year? Alafu namhold accountable. I knew she was wasting money, but still I didn't want to bring it up sababu hiyo kesi siwezi win. Naona ilikuwa story yake. But kusemaje, mostly yeye last year ali waste pesa kununua vitu ziko unnecessary from the budget. Nikamwambia, you see, it's very easy to spend 6,000 a month kama you take care. If you're going to spend money extra every month, wacha ikuwe vacation, by the way. Kwa nini? Kwa sababu vacation, at least you have memories. No. If you're buying stuff, kama mimi, mu buy ndege. Hii ndege ni ilikuwa how much? Hata sikumbuki. Kenya Airways. $180, $200 hivi kitu hiyo. Hii ndege unaona hapa hii display. Nimwashikia muone hii ndege hii. No. Mtaiona. Ile Kenya Airways iko na nini, iko na mu collect hizi mandege, by the way. Nataka kuintroduce to as real as it gets. Hii ni Boeing 787-8. Registration yake ni gani? 5Y KZD, I think. KZD. Situmia ile language ile ya nini, ile ya Kilo Zulu Delta. Situmia hiyo. Yankee, 5 Yankee Kilo Zulu Delta. Ni hiyo namba yake ya ndege. Replica ile iko na elephant na nini, Kenya Airways. Ilikuwa $200. Ile I was trying to collect planes, ile zina shit na mimi. So this is a new hobby nimeanza nayo. But nikinunua hii ndege ilikuwa strategic. Very strategic, by the way. Nili order online from Ohio, I think. Ndio kuna hii ndege itonga in-flight. So nikispend pesa yangu yuka very specific. Sababu kama sasa niko na camera ni FX2. Specifically, there's a camera that I want to buy sahi ya plane spotting, ni camcorder. Ni $4,500. Do I have the money? No, I don't have the money. So next year, if I do it, this year, I'm sorry, 2026, if I do anything, ile ndalipwa, graduation na come, I'll be taking pictures. Hiyo pesa ya picha hiyo, ndai save towards the camera. So me, I don't mind waiting. I don't mind waiting for something that I need. I don't mind. Kwa nini? Because ukinunua with the right conscience, you don't feel guilty. Kwa nini? Ni kama ile, you took your time. Sababu sometimes you can have an idea, I want to buy something, alafu procrastinate, wendo inunue ile bila budget. Alafu pate it's hurting you. No. It's like buying a house, ile buying broke. You don't have enough money to buy a house, alafu nanunua house anyway. Alafu naenda regret, oh man, I'm losing my money, I should be investing. Ni hivyo sasa. So if I'm buying something, musema, if I'm going to use it, I'll buy it. Sasa why if you buy it differently? You buy na emotions. Ile tu, it makes me feel good now. Alafu kesho sema, why did I even buy this? Kama alinibaya camera, by the way. Sababu kweli kabisa. Sijui kama iko hapa, iko upstairs. I didn't ask for it. But I think alinibaya camera ndio abai kitu ingine, i justify. But nimwambiaje, your camera is not mine. You're free to use it anytime. Because you're the one who bought it for me. Sawa. Ningenunua anyway, but nile aliona kama ilikuwa deal, akainunua, ilikuwa $1,000 cheaper. Akainunua anyway. So I say thank you. But nikiona kama ni deni by the way. So nunua camera na deni, by the way. Si cash, ni deni. Sema albo nipatie camera. Labda iko na deni bado. Siwezi kupatia kitu na deni. Nikaona niomba gari. Albo nipatie gari. Kama sasa hii computer ilikuwa na deni, nikai pay off kitambo sana. So suba vitu na deni, una strategize. Unasema I will do this and this, then I'll pay for this. So kuwa na budget. You're better off when the vacation will spend 3,000 because you've lost the money, but you may get experience, which you can talk about. You can flex to your friends. Hey, I was in Bali for 1 week. Nikapiga. You talk like you know what you're doing. Anyway, musema hivyo. You'd rather have an experience or lose dough than just buying things you don't really need. Umeona hivyo. So, Evans Olang, it makes sense you're tracking. 25,000, your expenses ni kama 6,000. Hiyo ni mimi, by the way, this is just me. Kama uko single, suppose kama Paul wako yeye na wife yake, there's just two of them. Mumwambia Paul, do not track. Bado anataka kugetia idea. Najua it's kind of hard kama hujazoea, but ni deresa hii. But Paul basically knows everything. So, I'm telling you the truth. Ni ile tu akinunua track sasa, ataniuliza advice ya some business questions, which ndam answer. Is a smart guy. Ataishikanisha haraka sana. He's smart enough, I can tell.
tracking is, you don't even need to be smart, by the way. Ni ile tu, once you start doing it, ni corrections tu, ni kama una adjust tu, ni kama kufly ndege. No, you correct hivi kidogo kidogo. Anyway, tuendelee. So Olang, kama make sense tracking ndio hivyo. That's how much money you make. Uzuri ya hii 25,000, see 4-year degree, see experience, see need to get a license, drive for 1 year, buy your own truck, and a business. Aina formula, it's the easiest thing. Very easy, by the way. Haitaki degree, haitaki. Kwanza kuna notes fulani nimeona mse fulani kwa Instagram anauza information about tracking. Inaitwaje? Nimesahau jina, nilisave mahali. I'll buy that book just for the sake of channel, if in case somebody needs to, naweza mrefer. Unaona? Ni kama digital copy. So nikilipa hivi hiyo pesa, I can download the entire book. I'll buy it, by the way, nikuwe nayo. Nivile right now siwezi justify ku spend dough because niko still almost tumeanza job this month. So sina ile income, my check inakuja end of the month, check ya kwanza. So sitaki ku spend dough. Ni kama I'm in a budget, iko outside my budget in a little bit. But ndabuy hiyo book nikuwe nayo. If possible, I'll go through it na nyinyi, you understand, for free. But I would advise you, if you want the book itself, when you buy kwa huyo msendi umpromote. Because whatever he's doing is a good job. Anyway. So ndio hiyo, 25,000 expenses, fanya hivyo. Hi, I'll be listening live kwa from Kisumu, Riat Hills, kama kawaida. Oh, Joseph Jogeto. Jogeto jamini mswa Kisumu kiasi pia. Nilishi Kisumu for 2-3 years hivi. I think 3 years hivi. Sikumbuki for, niko kwa chuo. Albo, which is the best camera for video? GoPro or Ask Jeremy? I don't really know exactly. What do you want to do? What do you want to do exactly? Sabu, I have very expensive cameras. Kama nimegundua, my cameras are not really good for plane spotting. Kwa nini? Because I need 2 cameras. Mali su spot ndege, kuna mali, okay, MSP airport, kuna 2 parallel runways. Moja ni short hapa, ingine ni long hapa. Alafu kuna ingine short huko nyuma huko hivyo. Ni kama kuna east west, west east, alafu north south, alafu kuna moja iko diagonal kama southwest. Hiyo diagonal ni ya military. Hiyo ni ya military. Ile tuseme if kuna emergency, alafu you need to get watu wa Air Force F-16 airborne in 3 minutes, airport na shut down. Wanafungua mahanga, wanaingia kwa ndege. Yaani hizo ndege hizo get airborne in 2 minutes, by the way. 2 minutes. Ama 1 minute, I'd say so. Kwa sababu kuna emergency hivi, nishafanya kazi kwa hiyo nini. Actually, that's what the first time nilifanya kazi kwa airport ilikuwa kwa military base. Inaitwa ndawapigia picha, inaitwa 937th. Nimesahau. Au jita Flying Vikings, kama Vikings, Flying Vikings. Ile National Guard ya Minnesota. I'll get hizo F-16 in 2 minutes or 3 minutes. On airborne already. So your runway iko diagonal hivi. So ukikuwa kwa plane spotting, kuna ndege zapita hapa mbele yangu hapa hivi. So that I need a wide lens. Zile za mbali I need a telephoto lens. So if I want to do like nimegundua hivi, ile the best hybrid kwa hiyo the two situation ni camcorder, because camcorder is a record, unaweza zoom in hapa, ile uzoom ukuje wide na uende tight immediately, one button. Mimi my cameras, however good they are na quality, I need 2 cameras actively. Moja inachukua hapa short, ingine inachukua tall. Hiyo place wala kushoot video kwa nini plane spotting, si official place, ni park. So lazima upande ngazi ndio uende above the fence ndio uone nini. So if you need a camera, which camera? Kama ni ya vlogging, ile tu na wewe mwenyewe, GoPro can do that easily. Ama ununue ile DJI, kwa sababu DJI hii mpya, you can buy the microphone too, ile wireless microphone. So unavaa microphone hapa hivi, kama hii. Unaona hii microphone hii ni DJI. But hii yangu nimeitumia. Unaona hii DJI, hii ni microphone hapa. Oops. Will I get it? Ndio hii. Hii ni microphone, wireless. Utaiona? Ndio hiyo, DJI. So hizi ni ile tu, ile interview. So DJI unaweza ivaa kwako ivae, ama ushikilie hivi when you're recording yourself like this. Kama ni vlogging. Alafu pia unaweza flip camera usemeaje? Ama hata the best if you're vlogging na hizi vitu za personal, nasema DJI Osmo Pocket 3. Niko na 2 by the way. I don't vlog. Musema I want to, but I'm still a little bit too scared to vlog in public. More than embarrassment bado. But I'm not trying to be an international vlogger. So even if I'm embarrassed a little bit, ndazoea tu. No, ndazoea. I tried to, nikakuwa stop a couple of times, nikaona, let me just stop this. Juu kuna nenda kwa hizi ma store. Ukienda kwa store, if they don't see you with the camera,
you can walk in and vlog. But if they see you, watakushut down. Most businesses na hizi private businesses, they don't want any vlogging kwa nini yao. So ask Jeremy, what's the purpose of your camera? Hebu reply kama bado huko. I think ulikumeleka a little bit few minutes ago. Niliskip hiyo kidogo. Ngale TikTok pia. Kana na homa manini. I don't have a CDL. I don't know how to read and write. Is probably boss bura. If you don't know how to read and write, wachana CDL. Ita work. Sababu bado siku hizo wamekuwa more strict. You have to speak English. Itakuwa temporary too, by the way. US haina official language kabisa. But if you're serious, no. If you're not serious, if you're serious about it, how do you find customers kwa tracking huko? You don't find customers. There's jobs available. You just provide a service. No. Joy Kimberly 66. Mtu akitaka kuwa driver wa truck. Tips ni gani? Kuna shule, ni kama tu driving school. Kuna driving school ile ya Kenya kawaida, driving school ya personal, kuna truck driving school. So utakuwa driver wa truck, unaenda kwa truck driving. That's what I did, by the way. Sidanganyi, mimi nakwambia kweli kabisa. Nilienda kwa truck driving school. Sikuzaliwa na hiyo knowledge, nilifundishwa. I was just taught. Haikuwa free. It was 4,500 back then. Sasa ni up to 10,000. But don't worry about your cost ya nini, ya get training, because the training is going to be worth it. Le musema ile, you have to know the end from the beginning. Ukiona, I want to be like Albert, for example, kama mimi na kuinspire. You want to be like me. Sawa, umeget green card, umekam US. So nasema wacha ningie tracking. Kwa nini? Because shule will take me 4 years. So unaweza kuna do tracking, uchukue when a 1 month school, uingie tracking, alafu sufanya job 8 months, una shut down, unaingia shule full time. So you're building your career, your education, while you're doing tracking, if it's possible, which is kuna 3 balls at the same time. No, but you can do it too. Kasabu, you want the money while you're doing your academics on the side. You can do that too. Watu wengi ni accuse mua mbianga wasiingie tracking, wasiende shule. It depends on your need. No. But if you're young, kama uko young kabisa, hata ukiingia tracking, wacha ikuwe plan B. Plan A ndo usome shule, kwa sababu shule iko na more ile opportunity, ile ya kugrow ile. Kama mimi, the only knowledge I have ni ile nimeacquire. Dogo tu, just nimeenda shule, by the way. Ile sijaenda shule hapa US. Niliingia tu kwa money making na living life straight up. Niko na background ya business na computer science. Unaona? Na kama driver license yangu haijamaliza 1 year, enda tu shule, watakwambia. Don't ask me, sababu nimegundua every state is different. Every state. Kuna laws, kuna wale 3 months, kuna wale 6 months. Hapa Minnesota wasemanga minimum 1 year. But hiyo ni Minnesota because kuna snow na ice. Uzana state ingine upate, hata they don't even have rules. No, sababu as long as you go through school, utrainiwe. I don't know, just me saying. Yani, everything nikuwa sema in the beginning kianza hii channel, nikuwa about Minnesota, my personal experience. But kama uko outside, it's different. Go to a driving school. And the questions you're asking me, haita make any difference. You need to go find out where mwenyewe uone what's the requirement, minimum, na kila kitu. Useme, I'm going to settle with this. Alafu kai chini useme, this is what I'm going to do. Ufundishwe shule, umalize, ubuy track yako, maisha yaendelee. Naona. Ukiuliza swali mimi itakuwa kama tunaongea tu discussion. But even if you have a regular license kupata CDL, as long as you have it, uko sawa bado. You can still be a nurse na kuna CDL. Kwa nini? Because now in the future, you can buy trucks which you're able to drive, then hire somebody to drive kama side hustle. Hiyo side hustle lazima we build. Haikuangi ati ni automatic hivi from, sababu there's some skills you need to learn before kuja kumanage. Ni kama seme kumanage group home, kuna group home ile ya healthcare, na ujai manage one before. Your first one's going to be your first experience. Once you may understand, then you can manage the second one. The same thing pia. Kuna learning curve. Lakini tracking lazima ujue. You have to know what you're doing first before you abandon and walk away. Kwa sababu ukiabandon kama lose business. So how do you find these tracking school jobs? Wins S, uko wapi? If you're in Kenya, I can't help you. I don't know. I haven't been in Kenya for 19 years. Officially 19 years now. Plus. So in America, ziko everywhere. Just Google it. Utapata. Truck driving jobs. Truck driving school. No. Ama kaya aitanga CDL. Commercial Driver's License. Ndio hiyo CDL. CDL, ukichukua all the endorsements, you can drive a truck, a bus, lazima kuwe na passenger endorsement.
tanker. Yani kuna so many opportunities. But yangu so far license yangu minimize to local na ni local too, by the way. I don't plan to go out of but next time nikirenew ndaifungua tena because nimeona kuna opportunity ya kwenda out of town. Kuna jobs zinafanyika. Kuna best yangu moja track zake ziko Louisiana for 2 months now. Naona zimekuwa too busy huko job, so I'll think about that too next year, niende out of town when my daughter is a little bit older. Sasa bado she needs me. Ni sacrifice. If you have kids, sometimes you can delay because you need to spend time with your kids. Somebody naenda kukimbilia pesa niwache watoto wangu. When am I ever going to spend time? Ati I'll freeze, they'll be frozen in time until I come back. No, wana grow kila siku. So the more time you spend with them, the more I get to experience watoto wako as they grow. Ukistep away kidogo alafu rudi, they don't even know who you are. No. Ushafanya tracking school. Ndio hivyo, how do you find ziko available? Hebu turudi kwa so ask Jeremy 254. What do you want to do with the camera? Niambie ni exactly nini nitakwambia. So Kalama asemaje? Kalama amekuwa akiwatch video mob sana. Ni wewe Kalama, si ndio? Locked in comment 1016 ya 802 road to 10k subscribers camera giveaway. Kalama ataka camera sana. So Kalama alifanya hivi. Ameenda kwa YouTube channel yangu from the beginning. He's watching all the videos, alafu ana comments to all the videos. No, which is a smart move, Kalama. Am I selling you out? Sikusell out. Because your vote ya kuwin camera, itakuwa somebody who's been active from day one. It will play a role. Sasa yeye ana make up. Ana watch video from the beginning to the end, alafu ana comment in every video. No. Hope ana share pia. Kwa nini? Tufika 10k, atakuwa candidate. Acha, kuna some friends, if they just see you doing that, Kalama, they might even buy your camera by yourself bila mimi. No. That's what happened to Vincent na Guru Visuals. Walipata camera from a friend of the channel. No. Ili happen too. But pia nikawanunulia microphones pia. Mimi ninunulia microphones. So you never know. You'll attract somebody. Ule msioga ni funny ile usema unaona kamera video moja ya kamera moja yangu alafu niambia albu nipatie kamera. Ama nipatie story. Oh, by the way, Moga na church. Alafu your church Moga na record. So if I get a camera, I'll increase my videos. Sashindo, okay. You're asking some guy like me. Mimi, how can I help you na camera? Pia mimi mwenyewe I'm just creating content kama wewe. No. You're asking the wrong person for a camera. So how am I going to help you? Wewe ni ile nisemaje? It's like you're expecting somebody else to show up akuhelp wewe succeed bila your input. Hapana. If you're asking me for a camera, why are you asking me? I'm just like you. Mini itongaje? Niko self-driven, mu make videos for free. I found my own hobby. Ni kama hobby hivi, craft. So if you ask me for a camera, unless bahati niko na moja extra, I could give it to you, but lazima nitumie Kenya. It's gonna cost me some money too. Mbona hivyo? So ukiduza camera, kuna 10k challenge. Hiyo iko. Enda subscribe YouTube ifike 10k. Ilikuwa goal make 2 years ago. Haijafika bado. No rush though. Ni ile kamera ile Sony ZV-E10 ndio nimei set aside for giveaway. Hiyo ni one of the giveaways. Zingine ni ile wife alinunua atumiangi. So ndazichukua tu nizitume. Whoever. I think ndapatina gift kama 10 gifts. It has the biggest mpaka the smallest. Sababu ni 10k. Ile tu a mile marker for the channel. So kama uko TikTok, ujai subscribe YouTube, endo subscribe YouTube, you might help somebody else win a camera. I don't know, I'll just say that. I mean, subscribe kama ina make sense kwako. Sikulazimishi, I don't force people. Kama ina make sense kwako. Kama kuna, if you gain value from hizi video, if you want to keep gaining value, fanya hivyo. Mu focus na video ziko longevity, zile ziko kama evergreen, zile 2 years from now, it will still make sense. No. That's move focus kama hizo. Sababu nigundua life keeps happening. Haikuangi na stop. Whatever you say today, whatever you do today, it's a financial literacy. Next year is still financial literacy. Ukisema good credit, next year is still good credit. Ukisema buy your own truck, next year is still buy your own truck. Starting your own business, starting changing. No. What happened? Somebody I'm in text. Why sijui imeclick hapa kwa nini? I don't know what that is. Anyway, ndio hiyo sasa. Mtu akufocus na evergreen content ile I can look back and say I'm glad I did this. Naona hivyo. Hata wewe mwenyewe useme niliona hii video can inspire, I took action, now look at me. Kuna wasa wako hivyo by the way. Ni vile tu
I don't want to bring them up unless wenyewe wa show up. Kuna wase wengi wako hapo by the way. Walianza kama tulianza nao 2023, sasa hiyo wanaishi states na mimi. No. Walianza kama wana watch Maisha states, sasa hiyo wanaishi states. Imagine. No. I have nothing to do with that. Ni ile tu because waliniona iliwa inspire. I'm not giving myself credit. They did it to themselves. No. They're 100% responsible for their moves. Me, I didn't do anything. So same at ni elbow. Me, could do anything. They walikuwa inspired and they took actions based on that inspiration. Sahii wako wapi? Wako hapa. Unaona? Kama Aida alisema anaingia cruise ship, next thing amenipigia simu ako cruise ship. Just like that. Unaona? Na sahii tujaongea na yeye, ndaongea na yeye tena. He's in the third year. Anaingia sahii the third year. Should I invest heavily in travel history? Njoroge Charles. What's your intention? Like ni strategically, see heavily, strategically. Kwa sababu ukitaka kuchukua hivi kuna paths ziko created hapa America how to come to America. Kuna paths ziko defined na Congress. Ni Congress ina decide by the way. The legislature ina define. So hizo wana letters kama naweza pull out real quick ni hivi. Unaona? Nasema types of visas. Types of US visas. Sawa? S. Ni hivyo. Alafu na click hivyo. Types of visas. Unaona? Itakwambia kuna list ya visas. For example, kama visiting visa ni B1/B2 for business or for pleasure stroke medical treatment B2. Sawa? Kuna student visa ni F1 na M1 for academic studies and for vocational studies. M1 ni vocational studies kama polytechnic. Aya, kuna exchange visitor J1 for individuals in approved exchange program such as research and training. Alafu kuna temporary work visas. Kuna H1B, specific occupation requiring bachelor's degree. Kuna H2B, naitwaje? Temporary non-agricultural seasonal labor. Hiyo mostly watu wa Mexico ndio uchukua. Alafu kuna L1, intercompany transfer, managers, executive and specialist knowledge. Alafu kuna O1, individual with extraordinary abilities in science, arts, education, business and athletics. Sawa? That's it. Hivyo. Aya, transit and crew member for passing through the US or working on international airlines or ships, by the way. Airlines or ships. Best yangu mmoja aitwa Yani kama musician. Alikuwa flight attendant. Hizo ndio flight attendant. Job kama hizo pia ni poa. Aya, kuna fiancé, hiyo ni K1 for foreign citizens engaged to a US citizen. Hiyo ni K1. So kuna specific types of visas. Just to name a few by the way. I can go through the whole list if you want. So na unasemangaje? According to what are the non-immigrant visas available for America? Alafu jiangalie, where does mine fit in? I want to come visit. Okay, mostly the most common is visit visa. Kuna hiyo K1 ya marriage. If you marry, when you fiancé wa mtu na ni American citizen, ushapewa makaratasi. That's another way to, unaona. So unasema, which visas do I want? Kama sema, should I invest on travel history? For what exactly? What's the end game? Do you want to come as a student? Lazima ujue exactly nini. But because of vile tuko public, na prefer nitumie DM, tuongea kwa DM juu. I don't want everybody, usiandike private stuff zako in public, basically, ni musema hivyo. So kuna hizo classifications of visa. You can invent your own. Nakadikam kama truck driver, okay, that will fall under this category. Can I qualify? Alafu unasema, okay, wachana hiyo, angalia ingine next. Yakwanga hivyo by the way, simple and clean. Insist sana create your own, sababu create your own, when the embassy upate ile visa wewe umecreate kwa kichwa yako, they don't have it, hiyo ni automatic denial. No. Because they're trying to vet you to come to their country, even as a non-immigrant. They want to make sure uko sawa. No. Niwesamangaje, asamati, the immigrants, when they come to America, they're very successful than the African Americans. That's true. Do you know why that's true? Watu wengi come immigrant, kama immigrant hapa, you've already been vetted. Sawa, kama mimi sahi, niko na computer science foundation, na niko na nimeanza business school. So kuja hapa hivi States, the moment niangalia opportunity, nikaiona hivi opportunity, I got into business. Kwa nini? So niko na prior vetting before nikuja hapa. Prior, ile qualifications. So basically America, in terms of F1, F2, they allow the best candidates to come to America. That's what makes America great.
by the way. Ni ile ina filter, you chukua the best from every country, inaoleta hapa hivi. So ni kama brain drain. So if you want to come to America, I'm being ni ile honest na kila kitu. Lazima ukue, you should be able to pass the vetting. Ukamile ni kama tu hauna mwelekeo, hauna mpango, itakuwa hard to go through our kwa interview because that's exactly what they are looking for. No. They are vetting you. So lazima presentable enough that you can actually go through, ni kama border patrol. They will allow you to be in their country even as a non-immigrant. No. Hiyo ndio the whole process. Ndio unasema watu kuja hapa hivi kama mimi saa hii, siji by accident nilikama hapa alafu nikanini by accident nikakuwa tu nikaanza business. I already saw how nikafanya kazi multiple hauliers. It's a trucking company. So already niko na ile foundation. Somebody was making fun of me. When are you going to have Albert Hauliers? Aitwa Bobinda. Alikuwa accounting. Sijai sawa hiyo mpaka leo. That's my company yangu inaitwa Al Hal. Kama multiple hauliers. Albert Hauliers. Exactly the same thing. Nilicopy tu. Ni ile tu hiyo hauliers ilikuwa jina Albert si yangu ni England. So kuna so many companies ziko registered. So I had to make it more creative ndio fit in. So my company's name ni Al Hal. Real name Albert Hauliers. Kwa nini multiple hauliers? Same thing. Umeona? Your wife ni Dino Cave. Trucking company. Sio kama trucking Dino Cave. So ni hivyo, hizo vitu mbili hizo. So unakuwa vetted before kuja hapa hivi. So if you're planning to pass your test ya vetting, lazima ujipresent in a way that uta qualify from the eyes of our fit to be in their country. Unaona hivyo? You have to be specific. So kusema you want to invest heavily in travel history, Njoroge Charles Njoroge. So make sure whatever you're investing in, uko na family ties. Uko na hizi other requirements pia. Travel history is one of the requirements. Ni ile watu, kama muongejua travel history, because my brother alinyimwa visa because of travel history. Nikamwambia, how do you rectify this? Nile tu my brother alisemaje, give up. Hata taka kuongea na mimi anymore. Ni kama nilimkasirisha kumsaidia. Na nilipia kila kitu. That's the funny thing. Hao watu wanakuwa entitled kama my brother. Very entitled. Namlipia everything, namlipia visa. The only thing he has to do is show up and present himself. Alafu anakosa travel history, alafu ana give up. And I'm willing to help him as a brother. No. Anyway, ili happen, ika happen. Juu nitaka kuja hapa hivi kuvisit. Ajai follow through. Ali give up na hiyo idea. So sijui nangojea, I don't know what, Mungu afungue njia. Watu semanga hivyo. Very tired excuse, lazy excuse. No. So now you're giving the God of the universe akufanyie wewe favor. Come on. No. By doing nothing, see kama ina make sense. It's a lazy excuse with confidence. No. A lazy excuse with confidence. Sema Mungu atafungua njia, it's a lazy excuse, confidently lazy excuse. Kusema hivyo. There's things you have to do yourself. Kwa sababu ndio Mungu atafungua njia, hata labda njia ishafunguliwa already. Ni ile part yako ile there's a list of things you're supposed to do ndio upite hiyo njia. Njia ishafunguliwa already. Ni ile tu wewe mwenyewe hujafanya homework. So, locked in comment 116. Okay, hiyo ni nani Kalama. Kalama is a win camera. You're doing the right thing, by the way. You're watching all the videos. It'll pay off. We need to hear your wife tell us about a little bit of what she knows. She doesn't want to be on camera. She is enforced, by the way. She doesn't want to. No. She doesn't want to be on camera, period. Unless ilikuwa tu kuna some live you show up, but she doesn't want to be on camera, by the way. Huwezi force mtu. Juu akuja hapa ndio kuuliza maswali, itakuwa awkward because she doesn't want to be. No. Ndamdrag nimweke hapa alafu anyamaze. Ita make any sense, itakuwa awkward. So if you want, yasema hivi, look for her channel. Ila jai post video for 2 years. Comment huko alafu mimi ndamchota. Then she'll tell you if you ask her. So always educative, man. Keep it up. I like the side KQ collection. Great content. By the way. Typically, I don't like the Boeing 787-8. It's not my favorite plane. I'll be honest with you. But because it's gonna livery ya Kenya Airways, the pride of Africa, anything for Kenya. Kuna zingine hapa chini, by the way, they're just too tiny. No. Niko na collection ya niko na ndege ngapi? Niko na 5. Niko na Boeing 737 mbili hapa, alafu na Boeing 777-200 mbili. So siwezi toshea kwa display hapa hivi. Naona mimi Mkenya mzalendo. Amuioni poa jiko nimefocus na lens kwa face yangu, so amwezi iona unless ni disappear. Itakaa tu hapo anyway. Livery Kenya Airways. Ni pride, by the way. I mean Kenya Airways. Come on. No. KQ. Ilifaa kuwa KA, by the way, KA. Ni ile walilose hiyo KA because ilikuwa
Korean Airways iliwa beat Korean Airways, so ilikuwa KQ, naona Kenya Airways. Alafu kuna pia ndege zinauzwa kama hizi. I would love to buy this size ya kila kitu, nile tu haiko available. Unajua hii naishi America, so America they try and sell you ndege za hapa hivi. Unajua what connection do you have? Hizi zinauzwa China, you can buy them from China, but it'll take 1 month kuiship. Nikaona tu I can't wait. Anyway, so not my favorite plane though. So, Boeing 787, not my favorite plane. Favorite yangu ni Airbus A350-900. Iko symmetrical, if you want to know. Anything Airbus ni ndege yangu, honestly speaking. Tangu nianza kudu plane spotting. So, she seems very supportive of everything you do. She seems. That's good. Good to know. $0 money. The good things. Thank you for the nice words. She's very supportive. You criticize every day. Are you kidding me? You have no idea. You need discussion every day. You live in a muma kichwa. That's why I'm always consistent. Sababu you criticize. It's taking up time. Namwambia it's only 2 hours. No. Muho pamelala. Leo hajalala kwa week. No. Afanye kazi kesho. Job yao imestop kidogo kesho. Inastop. By the way, pia wife you drive truck. You drive truck. Si ati ana degree. Yako na degree. Unlike me. Yako na degree. She's a psychologist by profession. Lakini income ya psychologist na undergrad na trucking, you can't compare. No. Haitoshei. Sababu at the end of the day, you can do whatever you want. But kukuwa na do every month more money always wins. No. Hasa manga ni Neil deGrasse Tyson. Most A students end up working for C students. Kwa nini? Sababu C students wako awali ile focus ya they're not good students. Mind yao iko wild. No. Kama me, I'm not a good student. I'll be honest, unfortunately, I'm not a good student. I think on my own basis. My kids are like that to my kids. Wako out of the box. Hata siwezi wa parent the way I want. Everybody has their own idea. No. Inakuwa hard kuwa na ile harmony. So that's what I'm saying. Watu wa nini, school ni discipline. It's kind of, you're being trained to be an employee in school. Una follow orders, kila kitu. No. So hope with Shiko asemaje, you're a happy soul. Thank you. Am I? Nacheka kama ni funny. But the default face yangu ni smile. So I could be so sad, but my face will just sell me out. So you never know. You think I'm smiling all the time and maybe, I'm so mad right now. See, I'm so mad right now and I'm still smiling. Anyway, ndio hivyo. Ni default face yangu. Default. Ataka nimeng'edhia. Kung'edhia ni ile nimetupa mbao. Nimekatu shangi za 20 years ago. No. Hello, watching live from Malindi. No. You're putting your own choice in. You're putting our own choices in quotes. How? Like choices? What do you mean by that? What do you mean by that? So you're putting our own choices in quotes. Our choices. Zanini you feel kama according to you because I benefit directly, and I feel kama Mungu na waste time. According to you. But mwambiangaje, unajua wife yako na wazungu wako kitu ni ile, some of them didn't grow up na a bunch of friends, so wao gana ile these things they have to talk to somebody about, unaona. So au enda therapy kama wife ina therapy, so therapist wake ndio friend wake. She has friends but there's things she prefers aonge na therapist, but hiyo ni yeye, if she can afford it I don't care. Lakini mimi therapy yangu ndio hii, unaona. Mimi nikiongea na wase I feel good, inani build, inanijenga. Jukijua sawa understand hii concept inanijenga. Inanijenga, it makes me, mimi na believe ni friends, by the way, au chukua roles fulani you never know. You can have 10 friends, 3 of them ni wa therapy, 2 of them ni wa kuhave fun, maybe mmoja ni wa kuchallenge. Kuna hiyo difference ile, unaona ile kila kitu. So you and the therapy. So yeah, juangi. So you ni judge from the therapeutic point of view. Yeye mwenyewe ni psychologist pia. So you try kuangalia brain yangu. You know, you acting like you have ananipatia diagnosis. Naambia, you know what, you're right, you're perfect. Mwah, French kiss. You're right. I need therapy. That's why I do the live. Inamove. Inamove sana. So, I mean, what do you do? So, hello, watching live from Malindi. Oh, Duko V10, uko Malindi. Wow. Una visit ama nini? Duko V10 yoga Middle East. Hizo likes zimatch views bana. So, kama uko like nini, like, I think that's a problem na TikTok. Ukitap ina nini, ina increase engagement or something. I think so ni good hivyo. Kama una watch like video, tap screen or something, iko ile isho tu ile you're involved.
ama hata uliza swali, weka smiley face, naona si lazima tujue huko pia, ama vipi? Naona hizo likes inasaidia watu wengine, but mostly mu backup na backup na backup, because najua live, hata mimi kiwatch live ya mtu kuna time nakuwa distracted, sawa, alafu ni miss some point. So hii live yote hii the whole session mu record the whole session, the entire, itakuwa 3 hours 2 hours sijui, mu record the whole entire section, iko YouTube na do self promotion, inaitwa Man Cave Talk Live kwa YouTube playlist, itakuwa hivyo playlist, has nothing, yani it's not a fancy talk. Ukida kwa hiyo Man Cave Talk Live imeandikwa Man Cave Talk episode 114, live Q&A, no filters, just real talk. Basically thumbnail nimevaa shati, the same shirt, ndatoa hii picha, yani whatever, I'll extract the thumbnail from this video ile nimesmile vizuri, alafu niweke title hapa juu, Man Cave Talk Live, alafu recording ya hii live inaitwa Man Cave Talk. Hiyo ndio edit within couple of days. Hiyo itakuwa kwa kuna Man Cave Talk na kuna Man Cave Talk Live. So live ni ile recorded session kwa YouTube though, kwa YouTube. TikTok anipatia capacity au sema ni katikate video hivi. So what I do ni ile in the future I'll post the same video on TikTok, lakini itakuwa ile optimized for TikTok. Sawa? Ni kitu nimelearn tu juzi by the way, I didn't know. Somebody alinifundisha. So sometimes it's good to talk to content creator wengine. You learn from each other. No. Aliniambia alipofanya hivi na hivi. Nilembo ni post nini yangu yote kwa, I'm trying to figure that out too. Kwa Spotify, I think podcast. Ile audio pekee. Niko na audio pia. So it works out. No. So unaweza kuja F1 visa kama umepata D-. Of course. No. D- ni nini? What's that by the way? Hiyo tu ni ile, it shows that you didn't really care about school much. You're not stupid. Siko alive. Unajua watu sawa, unajua nini life yako, the sum total of your life haikui determine na the grade you get on high school. Maybe you're distracted. Maybe ulikuwa na school fees, maybe ulikuwa na mgonjwa, maybe something happened. D ni ile grading ya this school system decides you got a D. That does not define your life. No. To be honest, by the way, maybe I'm just saying that because I don't have a degree, but it's true. D for degree. It doesn't really matter. America, watu wengi, most people that I work with kwa job yetu kama hii ni kama construction, hawakuenda shule wengi wao, hata ma supervisor. Ni ile they learn on the job training. So because he's been here for 20 years, kama kuna dem fulani yoga ni supervisor sahi. And you can tell because nikienda job site in the beginning, she used to tell me what she was told to tell me. Now nikienda job, aitoka nani jina yake, nimesahau jina yake. She's a lady. Ako kwa video yangu, one of my videos utamuona hapo hivyo. Siku hizi she has her own pickup truck. Yaani ile kwa job site, yeye enda kwa pickup truck, anafungua computer, anaangalia plan. That means I'm a learn on the job. So kuna yani degree D does not really matter. Ni ile angalia aje, what things can I do to qualify for? Kwa sababu unajua nini? Utakuwa vetted na American Embassy. Kama kuna D, enda polytechnic, which is itonga M visa, M1. Hiyo ni ile kama community college, ni kama polytechnic. Enda polytechnic ushowaje, I got a D in high school, lakini nimekuwa kidu hivi na hivi, now I want to go for. Unajua lazima uko na ile intention, au angalia intention. If it's sincere, if it's not sincere. Suppose you put a D from 4. Alafu kena polytechnic. I don't know what your stronghold ni ile nini. Kuna so many jobs by the way. Kama sasa nimewambia kitu moja nimeongea juu ya planes. Hapa America, nasema hivi, I want to come study nikuwe airport nitongaje? Aircraft mechanic. Aircraft mechanic, there's a huge need for them by the way. They don't have enough angalia you field your airline. Kama sasa Delta nini? Mwanga nimeanza mambo ya plane, I'm very really mambo ya train, I'm very interested nayo. Nini? The largest company in terms of planes they run in America ni American Airlines. American Airlines? Yeah, American Airlines. Wako na 1,060 planes running. Imagine. Headquarters yao ni Dallas, Fort Worth, I think. But that's not the only headquarters. Hapo ni ile headquarters, ile the main. But wako na branches everywhere. Number 2 ni United Airlines. United iko Chicago, Illinois. Itoka Chicago ama Chicago? Chicago. So Chicago. Kwa sababu hiyo ndio original name ya Native American. Chicago. So hiyo ni United. Iko na karibu 900 and something planes. Maybe 1,000 pia by the way. Because they have new orders. The last time I checked. The third ni Delta. Delta iko na almost 1,000 pia.
Alafu kuna hizi kampuni zingine labda mjaizisikia. Kuna kama Southwest, hiyo ni local ya hapa hivi nini US regional, yani point to point Southwest. Kuna Sun Country, kuna nimesahau gani nyingine, Avelo hiyo na Mexico, kuna JetBlue, kuna Spirit, nimesahau moja, itwaje, Frontier. So all these planes need maintenance, mechanics. So kama kuna ile mechanical incline na uko young, I would say so. Me, I can't do it right now, I'm sorry. I'll just go interview people. But ile kuja ufanye airport mechanics, sema this is what I want to do, alafu speak the language ya aircraft. Utaenda embassy kwa sababu sema we've never heard anybody come through the embassy na M1 ya airport mechanics. Alafu guess what, because the opportunity kwa hapa states pia hao ndio wanaangalia hivi, see it from your point of view. Sometimes somebody labda wanaambiwa na Department of Homeland Security, wanaambiwa if anybody from the world ako interested could do airport mechanics, akamkuomba visa, don't give them a hard time. Why? Because you need more. Unaelewa katika kuna ile insider ile. I would, honestly speaking, I would guess so. So sometimes ile your unique craft can get you a visa faster than a generic accounting, business administration. Kwa nini? They have too much of that. No. Tafuta mali kuna need, itakuwa easier for wewe kupenya through. Ukuja hapa hivi when community college umalize 2 years, waone these guys are mechanic. Tumwache aende Kenya? No way. Companies will hire you. Ubaki hapa. No. Kwa nini? They need airplane mechanics. They need, by the way, kuna shortage. Just like truck drivers, kuna shortage. But why do you want to be a truck driver? Buy your own truck instead. Mwana hivyo. Kuna vitu, they need people. So you take they need people, una show up kama wewe ndio solution to the problem. Watakupatia a hard time. Speak the language. No. Kama sasa kwa YouTuber. Kwa YouTuber, who create content. Ushow up kuna subscribers. Sijui ni how many? 50,000 or 100,000. Useme, I'm going for a YouTube event. Kama kuna event ya TikTok, sijui kaisha happen already. Niko February, I think it may happen, Las Vegas. Niko kama conference hivi. You're a TikToker. What do? Ende uombe visa ya TikTok. Utapewa visa. Utakamu visit, ume connections, urudi. Next time, usha make connections. Now you know who to talk to. Hey, I want to come again. Send you a letter. Uko na visa, una show up. No. The first visa ndio inafungua maneno, by the way. Na wewe ni YouTuber. So, kudu YouTube ni nini mbaya? Sijui, maybe ni hard, I don't know. Ni hard kwangu anyway. Mwanga naongea tu hapa, sijuagi mambo ya YouTube. But ni hivyo. Content creator, you'll get a visa. Kwa nini? Kuna evidence. Watafungua, waangalie, oh, this guy has, kama sahi nani, seme, iko nini podcast. Waseme aje, tume-invite you na Maisha State podcast, kudu the 250th anniversary of the United States. Wabe tu invite kuja kufanya podcast, Minnesota. Inaitwa Man Cave Talk. Ni watumie barua niseme, yeah, I'm gonna pay for all the expenses. Iya nakuje na mwaf, nawambia hata kamera niko nazo, msijali mambo ya kamera, kuja nazo kila kitu. Watakuja, by the way, watakuja. Just like that. Kwa nini? Because evidence yao ni ile, channel yangu ina exist, ni Maisha States. Hii ni iko nini podcast, mwoga na watch. Hii kitu ina make sense yani. Utapewa visa. Why not? No, why not? Because what you're doing ile is so exceptional, kwa sababu kuwa na hizi subscriber na manini, there's a difference. There's something that you do, people find it valuable. Na sahi kwa hii market ya sahi, the biggest market in the world sahi is a market of attention. So if you can pull attention, all the advertising companies want to work with you. Mbona unaangalia accounting, sijui nursing, na kuna this thing you do every day. Iko hapo mbele yako, right before your eyes. Kama nisema hivi, okay, I don't like speaking kwa video fulani, but I like planes. So ndasemaje, ndaanza plane spotting, naenda airport. Ukienda airport pale usikia ati, this is flight number 5 Yankee Kilo Zulu Delta, Kenya Airways, Boeing 7877, coming in for flight, which gate should I go to? Ini kwa radio communication. Do you know what you use for that, by the way? Naweza onyesha, by the way. Kuna gatekeeping. Kuna app ya radio. Kuna app, by the way. App. Nikienda airport, na tune you up, you cannot answer back, but you can listen to what they're speaking. So every plane, zikiland, radio communication, you can unasikia everything they're saying. Watch even app, by the way. Mkiona video yangu nikimake video kama niko kwa van yangu ile. Niko na CB radio hapa hivi. Hiyo CB radio ni ile ya airport. So if you're recording videos kwa airport, kama ile uende Jomo Kenyatta International Airport, uchukue plane spotting na kuna hiyo radio ama kuna hiyo app, ile feed ya hiyo communication uzaifeed kwa video yako. Value. So now, you don't have to say a word. People don't really need to see your ugly face
kwa camera. Wewe chukua tu picha useme, oh, this is a Emirates flight blah 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 blah, taxiing, ready for takeoff. Akambia okay, ile communication ina make somebody you feel like you are inside the pilot's cockpit. Alafu hizi mavideo na making kwa ndege ki take off, somebody will pay you for that footage. Kwa nini? Pilot mwenyewe, they can't go out and record while they're flying, but they can buy your video. Sawa? Kama ni good quality, by the way. Even Kenya Airways can pay you, kwa sababu li record plane spotting. Kenya Airways ili show up Minneapolis. I don't even know why. Akujangi huku. No. So they'll pay you for that. So una create opportunity that never existed before. Kuna wasema TikToker, kuna sijima 1 million followers. Oh, natakuja kama nursing. Ya nini? You're doing the thing already. Ya nini sasa? You know how to get people's attention. Tunatafuta nursing tena. Si tumia hiyo YouTube kukuleta hapa ndio uingie nursing. Iko kama nursing chuo ukidu YouTube. No, kwa sababu angalia kama nani, itwaje? The Bichanga family, nani ito nani umse? Corey the Traveler. Sasa yuko Florida. Kwa nini? Hiyo familia ameoa married to nani, imesahau jina yao wote, imesahau jina yao. Niona video ya mwisho. Mungu na follow once in a while. Uko Florida, unaona. But muone huyo boy huruma, by the way. Corey the Traveler, na muone huruma. Yapatiwa nipigie simu nimwambie tu ma tips. Unaona, kwa sababu sasa kama ako stuck Ohio na hiyo lifestyle. Ni kama ameolewa baada ya kuoa. I get it though. I mean, I get it. Yeye ni mgeni bado. Ile tu vile mimi nisemaje, I will try and get him out of hiyo context ya kudo vitu, ajitafutie path yake. Kwa sababu saa hii audience wao ni Kenyans. So YouTube thing itam take very seriously. Wife yake do YouTube full time, but si yeye. Kwa sababu wife yake at least akido YouTube, audience yake ni ya Americans. Naona ile English speaking ile. Anyway, whatever they're doing sakijua. But Musa, I wish niongee na yeye, but maybe he's not willing to. Kawa ni content creator, kuja utembee bana. Kuja conference ya YouTube, ya TikTok. Come on. Naona. Uko na content, hiyo ni evidence already. You don't need travel history, hata kama una do. Kuna wasa kwa talent alafu na waste time. Angalia hiyo mambo ya visa, inatamaje? Angalia, kuna ile visa moja tu nini? And specifically, endo usemeaje? I need visa gani? Ile transit visa, nimesahau jina. Oh, ile temporary work visa. Inaitwa individual with extraordinary abilities in science, arts, education, business or athletics. Kumake video ni nini ni arts. Because you know how to get people's attention. No. I don't know how to do that, by the way. That's what mimi, no, I stuck to my lane. Mimi nasema I'll use my life experience to explain how you can move to the next level. Kama ina make sense. If it makes sense, watu wengine unsubscribe when I move on. They find something else. But mimi nasema I don't have the talent. Ni ile hata kurekodi ni melani. Ile when I spend some money, hii kamera mutumia for so many things, by the way. This is not the only thing. Hata to be honest, mu recording podcast. The reason why I know how to do this, kuna msemu mrekodianga podcast yake. Kuna documentary sahi na happen documentary. I'm recording. Mimi ndo na record hiyo documentary. That's all I can say, by the way. Says it's about everything. Hope it pays me though. But now, you build. I'm recording. Kuna 2 sessions imebaki. I use the same cameras that I'm recording right now. No, evil. You need opportunity. If that pays more, that's a tracking. No, I see that's a tracking. That money is the easiest money ever made. Bila shule. No. That's what it is. Kuna common, so hizi ni non-immigrant visa. So kuna ile common immigrant permanent visa / green card. Family based, employee based, diversity visa, hizo ni 3. Family based ni ile kama vile mimi file ya budangu na madhangu. Kuna msali nimekia comment moja ya madharau sana TikTok. Mpaka TikTok ili filter. Ilisemaje, this comment can hurt your feelings. Feature. Asema ati msali kama huku states na green card na bahati anaambia wasee how to come to America. Ikacheka tukaambia msee sasa hiyo ni uchungu, hiyo ni projection because mimi ni kama na green card ndio. Sijadanganya, nimesema ukweli kabisa. But because ni kama na green card, I was able to bring my parents over here. Do you think that's easy? By the way, do you think that's easy? The only provision ya bring my parents hapa ni family based visa. Naona. Employment, lazima uwe exceptionally good in what you do. Umeona? Kama huyu mse wa ni Nation TV ama nini, ule correspondent wa CNN, nimesahau jina yake. Huyu mse kuna cover, nimesahau jina yake. Mdoe, sijui ni Mdoe ama huyo Mdoe. He can get a job CNN. Kama yeye ni Mkenya bado na ile immigrant. Kwa nini? Because he's so good at his job, they might need him here. Atakuwa transferred. Atapewa visa employment based. Kwa nini? Ni CNN. Larry Mdoe.
you might be surprised, maybe anafanya kazi States. Mshahara wake ni ya States, by the way. Naona. Believe me, mshahara wake ni ya States. Does it look poor to you? Lemona anavavaa, alafu kamera crew yake ni watu white. Niambie, exceptional talent. Naona. Na maybe ni looks pia. I don't know anything. Naona. Extraordinary abilities. Kuna watu wana sura mzuri hapa hivi na umekalia sura mzuri. Naona. Currency, naona. Si kama wengine wetu hapa sisi, naona. Kuna watu wana sura mzuri. Tumie sura yako mzuri kupatia opportunities. Do it last forever. Kufika 40, inaweza kudecline. Naona. Unaweza kuwa na wrinkles. So please, tumia sura mzuri kujipatia opportunity. Extraordinary activity kwa social media. Usiunderestimate anything, utashangaa sana. Mimi coming States hapa hivi mwanga confused. There's so many opportunities. Hata yani even within my state alone, hapa mwishi Minnesota. It's cold, lakini opportunities ni kibao. Nashindo wow. If I was young ningechanganikiwa. Naona. Alafu wewe unaweza maswali zijui ati msana ringia wase. You have time kutuma hate messages, naona. Na mimi naishi my best life. Anyway, tuendelee. Hizo likes zikama bana. Huyu ni Duke of Itena kwa Malindi. Unaduni ni Malindi bana. Duke mambo. Uko vacation. That could have been me this month. Naona. I'm in here from I'm all in here Franklin. Spencer anasema nini? Larry Mdoe. Larry Mdoe anadu job poa by the way. Anaongea poa na watu sema anajisikia. It doesn't really matter. Me mtu kwa watu na face value. I don't care whether they have 3 wives. I don't really care. Whatever he's doing in kazi poa. No. Kazi poa sana by the way. Kauna making TikTok videos by the way. TikTok. Talent. Wacha ile mambo ya sijui lip syncing. Ile ni advertisement ile. Just make a video mse. I'll tell you what I do. Hata akunanga siri. Mi video yangu ni hivi. Most of my videos ni live. Natoka live hapa sahi. Na kwa software, AI, ina run the most effect. Hata AI ina understand Swahili. Inasema, this will be a good video. This will be a good video. Alafu na post TikTok. Do you know what happens when you post your video? Ikisema ni viral content, inakuwa viral. So what did I do? Nothing. Paka msema, oh, is this a cheat shit? Unachukua video ya 1 hour, unaikatakata hivi. Inakuwa 3 minutes. No. Kama hiyo software yangu imeharibika last week, that's the day I post video last week, ime slow down kidogo. Maybe I'm giving it too much. Una make one content, ina produce 50 videos. No. Do that. But tulza maswali ya nursing bado, nursing ni hard bana. Utaanza sijui ingie program, lazima ukuwe raia, uishi na mtu, complication. No. Hata social media. Wewe nga downtown uko hivyo Nairobi una dance every Sunday. Post hiyo. No. Join quite late. I was still watching the Arsenal game. Always in now, locked in. Kuna game leo. Atakarajia. Ningeanza late kidogo. I didn't even know. Sikogi na keep track. Kazi inaanza lini? Ishaanza already. Ilianza beginning of February, by the way. Niko 2 weeks in, by the way. 2 weeks. So nice. I would really like to see you doing such documentaries. I would enjoy watching. I'm not so good at documentaries. Naenda kuvisit nani? Naenda California nitafute Victor, California, University of California, Berkeley. Yeye ni journalist. Alafu mwambie, I won't tell him. Namwambia tu, tuende nikufuate kufanya nini documentary. I see what he's doing. No. Yeye ndiye alibuy kamera yangu moja by the way. $4,000 alibuy kamera tu hivyo. Nice, akona full scholarship. Nani alikama scholarship by the way? Victor. Full scholarship ya journalism, master's degree. No. Na he's doing well. He's doing really well. I know they know him over there. Mtu very significant. Nice. I would really like to see you doing such documentaries. Sasa maji hapa sema ini YouTube. I'm a little new in your channel, but I'm really enjoying it. Oh, Spencer. Oh, karibu. Welcome, maze. Welcome. Muongea tu vitu za real life things. Ukianza tu mambo ya plane spotting na airport maze, unatubamba tukiwa wengi. Personally, I'm enjoying the new hobby. Ni very expensive. Angalia fanya hivi. Go back a couple of lives. Hii ni live gani? Sikumbuki ilikuwa lini kabisa. Since I moved to this side. Hii ndio studio B. Studio A ni pale studio B. Ile makeshift studio. So hapa ni B side. So nikianza B side hapa hivi ni kama beginning of maybe the second week of January. Kwa hii shorty, angalia hii side hapa, hii side. Unaona hii side hapa hii, angalia hapa. The first time nisahau box zangu zote za ndege. Zilikuwa from the ground all the way to the top. Enda uangalie hiyo video utaona. Hizo ni mandege hizo zote hizo box hizo. Nimezi hide by the way. Sitaki kupatia wase depression.
Unaona, ni zina cost a lot of money. Mu collect over time. Ni ile I justify somebody over time. Kama, why do I have like camera, lens na lens mbili kabisa? Why do I have two? Sasa nilibuy jana, nilibuy over time. These are similar lenses by the way, exactly the same. Hii ni Sigma, for example, Sigma, nimesahau jina, sioni reflection. 30mm 1.4 DC DN 52. Mbili zinafanana kabisa. Kwa nini? Because I have two cameras. Hii ni 30mm Sigma. Mbona? Hii ndio mufanyia nayo live. So I need two. Haya, niko na hii 16mm hizi Sigma pia. Two. No. Muzi buy over time. Ni ile if somebody is paying you to do something, they're paying you. Iwezi kama na equipment iko short. I know I'm getting paid na nunua hizi lens before nikuwe paid. So hiyo pesa, hiyo gig, I'll spend all that money on lenses. Kwa nini? Because nikienda kudu hiyo shoot, the guy is going to be so impressed, ataambia mabeste yake. Next time they need me to come over, I already have the lenses. So hizi lenses zinakaa hapa tu kwa meza, naona ni two of each. So muzi buy over time. Si ati mimi ni tajiri na pesa tu, I just throw money at things. Hizi ndege nimebuy over time since last year. Walisemaje, this is a new thing, I don't want to share with anybody. Nikaona, what the hell, nikaona watu wakishare nini. What happened hivi, people were sharing the same thing, unboxing na kila kitu, but I wasn't really impressed. Haikunigusa sana. Nikaona, maybe I can do something better. Even mtu create content, you find something that exists already. Don't reinvent the wheel. Just make it better. Simple. Na idea itaisha. So mimi hata sinanga, I don't have to think about this kwa nini, because najuaje ni live Q&A. I used to teach people things, nikaona kama watu wanapotea. Nikaona, okay, you know what? Let me stop teaching. Because whatever I've said, mimi jina langu ni Albert. That's my name, Albert. Last name Maisha States. Hiyo ndio hivyo kwa the way represent hapa hivi. I'm a tracker, utaona video ya tracking. Niko na van, utaona van. Niko na Audi, utaona Audi. Mu do live hapa hivi, niko na camera, mu take pictures, everything. So you know everything about me, by the way. There's nothing new. That's just who I am. The parts of my life that I choose to share. I don't share when I'm arguing with my wife over stupid stuff. Kwa nini? That's not for you. Itawa discourage. Lazima niwa encourage. So I don't share when I'm dropping my kids off to school. Sometimes I do, by the way. Kama wanakubali. So, daddy, turn off the camera. Nasema, okay, sasa. Kuna video nimemiss mingi sana. So this is who I am. I do tracking. So kama you're new to tracking, ukiniuliza sahi, live Q&A. Niambie sahi, I'll just tell you what it is right now. Utakuwa na any problem. So there's nothing new, by the way. Hii ni kama tu imekuwa consistent every day. The people who feed ni ile mtauliza swali alafu then I end up sharing something I didn't intend to. Sometimes ni personal, but because somebody asked the question, as I share. Naona. Ukiniambia kitu niko familia naenda kwambia, kitu siko familia nakwambia uliza somebody else. That's what it is. Naona. But kusema content, I can create plain spotting. Haitakuwa Maisha States, by the way. Itakuwa a brand new channel naifungua. Kwa nini? I'm planning now. Ile planning phase. Nimegundua I'll be doing the unboxing upstairs, but kama watu yuko kwa hao, but I've never really had time. Niko home na mtoi wangu full time. So muona hapa hivi sahi. Labda amelala sahi. Sijui saa ngapi sahi. Amelala. Full time. Mhepa nifanye video. But kwa gari kidrive niko peke yangu. That's why most of my videos kwa gari ama kwa truck, because sina interference. It's my truck, it's my car. I can do whatever I want. You can do the same thing too. Kama uko na gari, record kwa gari. Kama na make sure ni legal, usi act kama uko distracted. Just set up, record. No. Alafu fanya the same thing. So mambo ya plane ndio hiyo wasa nimeka hapa Kenya Airways. I'm very proud of this, by the way. I'm so proud of Kenya Airways because they panda Kenya Airways, by the way, personally. Nikuja hapa nilipanda, I was supposed to kuja Kenya Airways, nikachelewa, nikaenda embassy, nikapewa 2 weeks ile come back in 2 weeks. Niko na miss green card, niko na miss ile certificate of good conduct. Hapa US haitanga background check. So ile updated yangu ilikuwa 9 months old. Utaka 6 months. Kanambia go get a new one, come back in 2 weeks. Kanambia actually I already have it. Nile sija receive bado. I'm supposed to get it by this Friday. Wanipatia 2 weeks, honestly. In 2 weeks nikawapatia. So nika miss flight ya Kenya Airways kuja New York. So ni end up kupanda Boeing 747-400 KLM from Nairobi to Amsterdam. Amsterdam to Minneapolis. Ilikuwa Northwest Airlines, NWA, Red Tail. Pia ni Red Tail. Kenya Airways ni Red Tail pia. Delta ni Red Tail, Kenya Airways ni Red Tail. So sijaipa na Kenya Airways, by the way. So just having these planes. Ni kam Kenya sahi.
Of course na kama Kenya Airways by the way. Naenda mpaka New York nipandie huko hivyo. Na ingojea. You coming huku sijui ni once or twice a week kitu kaa hiyo. Very busy plane by the way. Ina fly. You enda everywhere. You enda I think they own how many? Sijui ni 5? Wako na 5 ama 4 kitu kaa hiyo. Si mingi sana by the way Kenya Airways. Wako na 7 maybe ni 3 ama 5. Si namba kubwa. Alafu hii Boeing 737 wako na kama 15. Ina ndege mingi by the way, usiende estimate Kenya Airways. Alafu hizi ma E-Jet, wako na E-Jet pia. Embraer wako kama 15 pia. Total kama 35 planes, I think so. Acha ni confirm. Oh, Kenya Airways. Niambie mseka anajua. How many planes does Kenya Airways run? Ni 35. They are planning to make them 50. Mpya. But ile workhorse ni hiyo Boeing 737. Hiyo ndio iko very famous hapa America, Boeing. Na Kenya Airways inanunua tu Boeing pekee. Hawana Airbus. Naona. So I had limit Kenya Airways flight. But now niko na hiyo ability ya kuipanda if I want to. Naipanda nikule ugali na sukuma wiki kwa ndege. Saron niko na savio kwa ndege anyway. So that's what it is anyway. So hii plane spotting itakuwa maybe Maisha States bado. Itakuwa lakini different channel, sub channel. So Nivi Albo, you inspire me so much. I was in Kenya, coming back to the US. Now I just got my CDL. So I want to get experience working for a company. I was thinking of Swift with Dollar General. That's a good job, by the way. In the beginning, when you're starting off, you want like ile dedicated route. You will 2-3 days you'll be familiar with that. Kama mimi nikianza tracking, nikafanyia Swift, niko dedicated route ya Costco warehouse, Chicago. No, iko somewhere in Illinois, near Chicago. So I was bringing everything to Minneapolis and back. So I learned so much from just doing that for 2 months, dedicated. Then nikapewa track yangu. Oh, wild ride. Nilienda 46 states, the whole country. And I was new in America. I was like 3 years old, na nisha cover 46 states. Imagine. So I've been to like almost every state. It's been a while though. Ilikuwa 2009, I think. 2010 huko. Kitambo sana. Do it. The easiest money you'll ever make ni tracking. Easy money. No, that's not easy money. Follow through, by the way. Si ukiwachia njiani. So should you wait to full citizenship to file for parents while on green card? Baby Jesus. Yes, you should. Your case inakuwa stronger kama ni raia. Kama ni ngojea mpaka kwa raia. Then I filed for my mom. It'll take 18 months, I think. Yeah, I remember that because it took 18 months. My dad ilikuwa 3 months. Because my mom, basically, kuja hapa hivi, in the ile green card, they have my records already. Wanajua, my parents listed names iko hapo. Sawa. So when I filed for my mom, walita confirm kama she's my mom. Akapatia birth certificate, akasema, oh, this is my son. Alafu akaangalia records zikamatch up. Wakampatia eventually. So when my dad, nikifalia my dad, ilikuwa 3 months. Kwa nini? Because my mom was already nini. So as we speak sahi, by the way, kujua kama these things are so possible. Mimi ni raia, American citizen. My mom ni American citizen. My daddy American citizen. My sister American citizen. My other sister American citizen. My brother American citizen. All of us are citizens. Period of what? 10 years? Yeah, 10 years. No. So how do you think that makes me feel? No. Kuna watu kuja hapa hivi states, wewe umekwama hapa hivi, familia iko Kenya. They can come to visit you. Kama Kenyan American home, alibring mother yake for the first time last year. Muwatch tani channel yake. So mimi, my whole family ni American citizen. Kumbuka, to be honest, by the way, nilizo hii swali last week. My dad didn't want to move here. My dad, alikataa kabisa my dad. Alikataa kabisa. Mpaka eventually, half of the family can move over, akabaki peke yake. No. He had no choice. Alifight your story. No. Mpaka siku hizi, you travel, kama last year me travel 3 times kwenda Kenya, my dad. Mona. So niambie, you achievement kama hiyo, it's a small achievement kwa mtu yote anafikiria kitu kama hiyo. You have to be like really, uko na ile motivation to do something like that. Mimi, I have my parents in America. Like I moved to a different country, na niko na parents wangu hapa, na ni maraia, hawasumbuliwi, they can do whatever they want hapa hivi. As long as it's legal. Imagine. Thanks to me, mimi, the guy who they wrote off. Mimi, budango kwa kama mimi, sina degree, ndakuwa waste of time. That's true, by the way. That's true. And he was right, by the way. He was right. Now that I'm an adult, I accept it. Kuget degree kwa muhimu, according to my dad. Because that's what he knew. And he was right. I can tell him that proudly right now. But him amekuja state C. Alisema tu hiyo ndio bahati yako, umepata hiyo bahati yako. But he was against it in the beginning.
Sahii anaishi hapa. He doesn't want to, but the whole family tulimtrick basically. Yani aliwin hiyo argument. No, sababu everybody is here. My oldest sister, mimi, my younger sister, my younger brother. No, mi ndio wakatikati, second born, first, second, third, fourth, kwa nne. The youngest ni brother yangu mtaani, yeye ni vile amekataa. I mean according to mimi yani he doesn't want me to sponsor him to come here. Anataka come with other means besides mimi. Chini kama TikTok bado iko active. Ama mimi nakuja shut down. Okay, sasa. So the achievement, it's a big achievement for me. Kwa sababu kuja hapa hivi nilikuwa very lonely. Nilikuwa mimi and my sister, eldest sister. Yeye alikuwa hapa hivi pia ndio amekaa sijui 3 years, alikuwa amekaa hapa for a while, yeah. But hatukuwa na ile ability kama ile ati she was still in school, nini, hakuwa amaliza kila kitu. Alikam kudu masters my sister, unaona. Eventually akaolewa, akona watoto. So that's what happened. That's how alipata family based. Aliolewa na mtu akapata makaratasi hivyo. But who does that? No. In 10 years. Mimi, no. It's not a big deal. So nikisha kitu kama hiyo, are you inspired by that? Msana anaweza come states na green card, alafu bring family mzima. How many people do that? I don't know, maybe many, maybe few. I don't even know. But to me, it's a big deal for me. Especially kwa mtu alini write off my dad, for example, because he got a degree. By the way, the whole family, mi pekee ndio sina degree. I'll be honest with you. Waulize kama unajua. I'm the only one sina degree. My sister got a master's kwanza. Alafu my younger sister kwanza ule ananifuata ule, akona degree 2. Cheza nini? No. Hata sijui yani, no. Yeye ni amesoma hivyo. Lakini somewhat, maybe nasema last year, I'm the highest, mimi ndio gross the highest income kwa hao wote. No. I'm the kid who makes the most money kwa hao wote. But wanna catch up, so which is good. They need to catch up and nipite. Nisikuwe mimi ndio the beacon in the light. No. My sister akona degree ya marketing, business administration na masters. Amekuja hapa ameanza nursing from scratch, ametransfer credit. So yeye ni nurse sasa, RN sasa. Hata si RN, ni degree ya RN. Itongaje? Miss Bachelor of Science in Nursing. Amegraduate last year. Nimepiga picha. This year kuna ceremony, May. No. Is it my achievement? No, it's my sister's achievement. So I have the right to celebrate her for the great things she's doing. No. So, I mean, come on, man. No. It's a big deal. Mi niko mtu write off completely. Hata musa mangaje, my dreams is waga, I don't want my parents to work ever. But nile, I'm raising kids right now. So most of my income, you end up raising my family. Now, patia a middle class quality life sahi. No. Hope I don't spoil them. Lakini kuenda mbele, nisemaje, if you can learn from this. Na mimi nianzia wapi? Sikuwa na hizi vitu kabisa. There was no prospect ya mimi kuwa maliniko. Ni kama tu ni kitu impossible. Ukiangalia ile from like when you're starting out. Ni kama mlima moja unajua you can go past. Lakini ina happen. Did I plan it? I was thinking about it in my mind, but it takes some time to manifest. No. Ninakuencourage sahi. Kama uko mahali uko Kenya umeanzia sahi. What do you think? Auta make it? Oh, please, come on. You will. Keep that thought long enough in your mind, you will. Sababu nini? You'll get sick of thinking about it and start taking action. But mu prefer hivi. To fast forward, start taking action haraka ndio you umanifest your reality come faster. No. Tracking ndio hiyo, tracking. Hizi matikiti za ndege nimelipia nini? I think my dad the second time alijilipia tikiti. Hata the first time. No. Ameretire. My dad ameretire. Na sasa ameretire na bado yuko hapa anafanya job hapa hivi, unaona. My mama anafaa kuretire pia, hajaretire bado yufanya job. Yufanya sijui 6 hours every day. Man, unaona. Ina end up kuwa a good thing over time. So kama if I can do it, na mimi nimse average. What about wewe? The only difference ni ile uko younger than mimi. Meaning potential yako itakuwa higher than me. Chances are. Kwa nini kwa statistics za both TikTok na YouTube, watu wako na watch ni watu between 25 to 35. Me, I'm not 35. No, mimi niko over 40s. That's why si connecting in that level kama watu wengine. No. Crimsons anasema that's great. Wengine hawaleti hata ndugu zao. Mimi I'm 100% responsible to bring my dad, my mom and my brother. My sister alikam na green card kivyake. No. But I think she was inspired because mimi nilipata green card. Ali-apply akapata green card. My brother alipata green card lakini haiku come through. There was some error wakaifanya tena. But mimi nisemaje, niambia bro, usingoje green card ikuje. Wewe kuja hapa kama shule. Alikam kama shule by the way. No. Nikamwambia msee, chukua license.
akachukua license. Bado he's still trying to figure out what he wants to do specifically, my brother, but ana track yake, akana license, anambia hii ndio, this is the quickest way to make money. Naona hii kuchukua license, it could take 4 years, ni one month, alafu unako build, because at the end of the day ukuja kwa a new country kuanza life, if you have good finances una adapt haraka sana. Naona una adapt haraka sana, by the way. Kama mimi una places, did I know about plane spotting? No, I was just watching other people's videos ku realize, kwa sababu kidu job airport, I was driving through the airport, kuna wasoko zile malens kubwa za kunini, what are these guys doing, how did they get inside the airport? Because the new place lazima go through security, upate permit. The other day kwa news, na watch news last year, wasema, oh, there's a plane spotting place in Minneapolis, St. Paul Airport, iko free. What? I have to go there. By the way, nikianduka the first time siku make a video, the second time nili make a video, we were driving together, all of us together. Nimeanduka tena last weekend, I don't know how long. Oh, jana siku make it, I was going there yesterday siku make it. So vitu kama hizo zina open up opportunity. That's what I'm saying, by the way. If you're younger, uko na more possibilities than mimi. Naona mimi nishaanza kuna mlima, nishapanda mlima, sasa nateremka mlima. Nyinyi wengine panda mlima sasa, naona. Na wewe sasa utapanda na uko na so many opportunities, by the way, sijui. Na kama utaka kuja states sasa, sawa pia, kaa Kenya pia, naona. Kuna wale wasema mimi nakaa tu hapa. Naona sitaki kwenda mahali. Sawa pia, naona. I'm not telling you what to do, and I never will, by the way. Who am I? So Uni Nicholas asema mengia tracking YouTube. Tuende kwa next nani? Acha nimalize Q&A. Nishamaliza. The vision is so bright album maze. I believe tunafika 10k soon. Itafika 10k, by the way. Najua hivyo. Ni ile tu wasawa kwa I need to make a good video on YouTube ndio tufike 10k. Kwa sababu so far nimekuwa my daughter unifuata kila mahali. I can't do anything with my young toddler. Ni toddler. Aitwa toddler. Newborn between 0 to 1, 1 to 3 ni toddler, ama ni 5. 1 to 3. Toddler, hiyo jina fulani. Nimelanda vitu sets, by the way. Unajua kuna category. 0 to 1 ni newborn. I think 1 to 5 ni toddler. Alafu 5 to, I don't even know, man. Kitu kaa hiyo. Kuna hizo category, nimesahau zote, jina imepotea kabisa. Kuna vitu mob hizo happen hapa hivi. You learn as you go. Naona. So believe 10k tutafika bana. Tutafika soon too. Tutafika 10k. Do you have a suggestion of good companies for good experience and well paying? I don't really in the beginning, work with any company that is willing to hire you as a new driver. Specifically, easy kama Swift ni mzuri because they don't check your history. Once umeingia ndani, experience ni experience. You'll figure it out. No. And hivi, it depends how fast you get comfortable. If you get comfortable fast enough to do whatever you want, just do it. No, just do it. If you're comfortable you learn how to drive your truck or back up, your experience will last a lifetime. Kama ku ride bike, once umeshika, hakuna mali inaenda. Mu driving a dump truck, see tractor trailer, but put me in a tractor trailer today, that drive to bila wasiwasi. Kwa nini? Iko inbuilt in my mind. Yani nimeifanya so long that I know exactly what to do. No. Ita work out too. So tafadhali, don't even ask questions. Hassan wa Isa asema nini? Alboy, is it possible someone can buy US, Canada or EU, European citizenship? And how much is the cost? Break down the full information, please. Hassan wa Isa, I have to go research that because I don't even have it on the top of my head. The way you buy American citizenship, ni ile kuwa na investment ya 1 million. Oh, man. You place. Kuwa na investment ya $1 million, ukuju invest upper states. They'll give you everything, by the way. You can buy visas, by the way, to countries. Believe me, you can. Very simple. Sijui ni 800,000 ile gold card ya Trump. Nunua gold card uone. Utapewa visa immediately. Yeah. Shika. Tembea. So, that's Kwame naona Kwame hapa hivi next. Kwame mpotea wapi? Hebu nione. Hi everyone, joining in late. Thanks Albo for your daily efforts to keep us all informed. Kwame KG, niza kumbuka, Kwame uko wapi? Wewe ndio uko China, si ndio? Beijing, China. Ama Kwame. Ni Kwame yako China. Kuna mmoja yoga ko Switzerland. Nimesahau hiyo jina. Uko All Blacks. All Blacks atoka country gani? All Blacks. Australia, alafu New Zealand. Ako huko hivyo pia. Kwame yuko ni msee wa China. Anafundisha China huko hivyo. So ametokea leo. Yuchelewa sana kidogo. Namkumbuka amekuwa hapa the last 2 years.
ana show up once in a while. Support bwana, support ni muhimu. So samaje wengi wao, so biggest asamaje, sir, I want to know about Canadian tracking. It's pretty similar. I'm not going to give you the right information. What you can do ni ile tafuta mtu anaishi Canada kwambie who's doing tracking anaishi Canada. But in most ways ni similar. Ni very similar na states. Mexico, US na Canada, similar everything. CDL. Exactly the same, by the way. Ni country too. Because if uko na Canadian CDL, you can drive in America, you can drive in Mexico. Uko na Mexico, you can drive in America, you can drive in Canada. Uko na America, you can drive in Mexico and Canada. So it's similar, everything the same. Ile kupata license. But the business end of it, ni specific, which city do you live in? No. If you want to do an ice road tracker, enda which is juni north of Alberta province, kuna oil huko, they'll give you a job. Unaona? Leo ni salamu tu nikipitia. Lilibet, sasa nakuona basi. Thanks for salamu. Ni support by the way, mnani keep hapa hivi. Unajua kuna zile names na kwa familiar names. Kama Lilibet tumuongea na yeye for a while. So namjua. By the way, namjua. Don't underestimate me. Najua majina. Nazisoma, they stick in my brain. Nazijua. So nimekumbuka Kwame mko hapa 3 years. No. Victor Ochieng, hata Victor Ochieng tunajua. Halbo, leo nimependa sana the discussion. Asante sana. So najua Victor pia, namjua yani. We've never met, but namjua Victor Ochieng ndio hapa hivi. Wa University of California, Berkeley. Yeah, hapa. It's a check. So, sir, I want to know more about tracking. So, salamu appreciate it. Ni support by the way. Hata kama live it makes sense. Show up usalimia alafu move on. Nasema kumbe siko peke yangu. No. Siko peke yangu. More specific by the way, kama ile you got a good memory. Najua kabisa. Ni ile kama hujaijua. Mfanyanga hivi ni ile story ninasemaje? Napokunywa maji hii place inakaa funny. Nivalifungua mlango huko hivyo leo. Kuna baridi sana leo by the way. Nimeacha heater hapa hivi na niko na purifier at the same time. But ni ile mkumbuka watu kabisa juu nilikuwa na the second time hivi. I don't know much about you, but I will know based on the conversation. Kidogo tu, and that's good enough by the way. Because one of these days to meet. No. Nilifakuwa Kenya February this year. I was supposed to be in Kenya February. Lakini vitu mob zimehappen. Okay, the first thing ile wife aliamua kurudi job mapema. She's been working since mid-January. So if she's working, and who's gonna watch my kid? Ikakuwa story, kusema, najua nini? Something that she wanted to work. Alisema, she's running out of money. Nikamwambia, you need to have a budget. No. So she's been working continuously. So Alvin Delaire, hello. My dream was to visit the United States, but since Trump akuwe president, I changed my mind. Kwa nini sasa? No, kwa nini sasa? Unajua, kuna vitu kama usiogope kitu yote by the way. Easy tu ni easy. Every government yoga different. Kama vile Biden was president, things are different. It depends by the way. Funny thing is that I really wanted him to win. I hated Kamala. Oh, I'm so sorry, by the way. I'm so sorry. You hated Kamala? Oh, I'm so sorry for you. Mimi, I don't have anything about Kamala. Nile, the one thing nimelan kwa upper states, I'll be honest with you. Both parties, kuna mbili, primary parties. Kuna Democrats, kuna Republican. Nimeishi hapa 19 years. So I'll tell you the truth. When Democrats are in office, watu wa kawaida employees, people, life in increasing in value. Any more money, more jobs, wana creating jobs, kila kitu. Everybody makes money. When Republicans are in office, business people make money, everybody else doesn't make money. Naelewa? Kama sahi mimi, I'm supposed to be making more money because ni Republican. Because I'm a Republican, I'll focus on it's a business-oriented party, kitu kaa hiyo. So ina focus na watu wale at the top of the chain, wale the richest people. Sawa? So now they change by the way, kwa hivyo the party of Lincoln, I'll focus on big business because nini yao kama philosophy yao ya Republican ni ile, if you build businesses hire people. Sawa? So ile tu my own personal experience. So I'm safer, I'm very safe. Kwa sababu unajua nini? Hizi party, watu sahau by the way, watu fikiri Democrats ni American. Democratic Party is an organization. Iko kando. Republican organization iko kando. They have a chairman, they have a working committee, they have everything. So the person they choose to run for office, au kachino na mu-elect, alafu na mu-direct. So the core ya hiyo party, the core values, anago nazo kwa presidency.
Like when Biden was president, for example, Biden was president, most women had jobs working from home, by the way. So many women had jobs working from home when Biden was president. Kwa nini? Because the president sets the objective in your country. Alisemaje, let's create more jobs. Because tumetoka COVID, we have to recover, we'll create more jobs so women can work from home. Watu wengi walikuwa working from home. Trump ameingia president. People going to go back to work. Kwa nini? Because some of his friends wana own office buildings. Ziko empty. If they keep them empty for another 4 years, itabidi wauze hiyo property ama iko residential. Unaona hivyo? So kila mtu ana interest yake. So Republican yonga big business, Democrat yonga out kama socialist. Ina focus na everybody. So Alvin Delaire, if you hate Kamala, for what? What did she do exactly? Yani is just a candidate kwa party. Naona. Nini zake objective mostly utapata kama sahi Republicans, they didn't hide it. Trump akiwin walisema very simple, ata execute project 2025. Endo angalia project inasema nini? Sema first of all immigration. Anybody ula kwa illegal inje. What do they do? Now picture this, for example, policy. I'm just talking because these things may happen. I'm not creating a new idea. Naambia tu ukweli kabisa. ICE imepewa more money. Kwa nini? Ideport wale watu walingia hapa illegally. Sawa, that's true by the way. So umepatia more resources juni budget kwa hii military police, so itoe watu wale wako hapa hivi illegally. Na according to our definition, illegally ni ile uliingia without documentation. Say tuli commit crime, which is not really a crime. Ni kama misdemeanor, ni kama kupark gari, ni kama parking ticket. Hiyo ni misdemeanor. Hiyo si crime, ile ati utaingia jela. But wame reports. So they spend more money resources kudeport wase than kupatia wase healthcare na create jobs. So ukiniuliza mimi mwenyewe nisemaje? Mimi mwanga independent because both sides are full of ish in some way, according to mimi. So independent mimi niko swayed na I want to be like katikati ndio nijuaje which party do I need to vote for this time or next time. So kama last time party fulani ya kila Trump, besides hiyo business oriented, ilikuwa na project 2025 which inaumiza watu wengi wanafanana kama mimi. Naona watu kama mimi. So I will be crazy, by the way. I'll be crazy. I'll be honest with you. Kuvotia mtu anakuwa oppressed watu kama mimi. Sababu even if neza kuwa niko untouchable sahi, if they can do it to my people, they will do it to me too. It's only a matter of time. Unaelewa? So it's policy. But ile for the greater good ya kila kitu. So nigundua hivi. Both parties ni right wing, by the way. Both of them ni right wing sahi. Both of them ni kweli kabisa ni right wing. Ni ile Democrats ni right wing hapa, alafu Republicans ni extreme right. Juu zile policies zangu za socialism za hii ile neutral ziko hapa left. So mimi there's no party ziko left sahi, both wako right. You wa influence na who's running for president and what's their agenda. So when you have more women kwa party, wanakona say, they tend to care about women issues, representation. Sawa. So kama Kamala alisema hivi, mimi nasema kweli kabisa, if Kamala was president sahi, the last year tuko tumekdo vibaya sana. People will have more jobs. But angalia record ya Trump the first year. Companies zimekdo by the way. Kama Elon Musk amekuwa sijui how many billions sahi. But the difference here, sijui kama sema mna estimating kwa sababu describe kitu kwa sababu ni hivi, acha nipate example ya 1 million. 1 million is a fit kwa suitcase moja, 1 million suitcase. That's $1 million. Suitcase hivi. Upange ile madola hivi iko $1 million. Suitcase imetosha 1 million. Naona. 1 billion ni box truck. Lori. Chukua lori, jaza na suitcase ya 1 million. Hiyo ni 1 billion. 1 trillion ni zile lori za 1 billion kama 1,000. Naona. A whole fleet. Tababa hiyo pesa. So Elon Musk ako worth nini? 600 billion. Naona. Which means ako na truck sita, box truck, zimejaa pesa ndani. That's how much is worth. Na hii wealth imegrow nini? Tangu last year. Tangu Trump aingie. Umeona? So Republicans are big business. Democrats are for ile middle class. Before 1960, both parties wako na balance kila kitu. They were like wanapatia middle class more, alafu but ni kama vitu zimechange politics. Hizi kuna tribal, imekuwa sijui ni diversity, iko so messed up. Nobody yako ile socialist, kila mtu ako right na extreme right. Unaona hivyo?
So mimi na believe Kamala will do a good job. Si yeye mwenyewe ni ile set precedents angeset. People will still have jobs. Most of my friends when I work from home, they lost their jobs. The first thing Trump alifanya alivuta watu job. Naona kwa nini? Ndio wa concentrate na build big business, which is the agenda anyway. I don't mind. Naona hiyo ni nini. So kama wewe wasema ati so how do you feel when your fellow brothers and sisters don't have money? Naona. Mu take it personal. Do whatever you can. You can do two things. You can walk and chew gum at the same time. You can give big business subsidies while building the middle class at the same time. It's possible. Certainly impossible. Do America need 4 years to do that? But if you set the precedents in the beginning, inaenda hivi na hivi na hivi, inakuwa funny. Kwa sababu mambo ya ICE kulipoti wase, hata mimi naogopa kwa nini? Because nikuwa pulled over mtu mweusi, they will arrest me first, then I have to prove that I'm an American citizen later. So nikamwambia na wife, hata usiende nje. That's why yeye ameanza kudo job Januari, mimi nimekaa home na watoi. Kwa nini? Because nilijua mimi nikienda job, kuna hiyo chances. Ile iko nini? Operation Metro Surge. Tukuna 600 police in Minneapolis, kuna 3,000 ICE nini. So ile federal police ime outdo local police 5 times more. Unaona? How can they even do their job? Salamu kwa infiltrated. Kwa nini? Because they are looking for people who have done nothing wrong. Walivuka tu border, maybe because kuna umaskini ama something. Say they do anything wrong. Ile tu they were seeking asylum. No. Ni vile wanangoja kesi yao pass through, and because hao kwa record wanachukuliwa tu. No. Hii ni kama inakuwa so suspicious. It's like somebody is making money from that operation. I believe so. No. Hiyo ni problematic. Unamsemaje? You can walk and chew gum at the same time. Unapatia watu company big subsidies at the same time una build middle class. Sababu middle class ndio build economy overall. So kama all support sijui, man, I feel sorry for you, man. Sababu hii ni FAAO. No. But I don't mean that mimi niko na hard time. To be honest, if I'm going to be selfish, I would rather have a Republican in office because I'm a businessman. No. Lakini, what about my brothers and sisters? No. Inakuwa dilemma. If I want to be selfish, ndio naenda hivi. If I want to be inclusive, naenda hii side ingine. At least they try to. No. So, before, unless nitwaje, Republican go through a phase, waanze care about the middle class again, then itakuwa neutral vizuri. But at the moment more independent. No, I'm independent kabisa full time. Sababu my zile vitu mina stand for, none of the parties in any offer. But kuna the less of two evils. You can tell. Meaning I'm always a black man first. No. Siwezi change, nizaliwa hivyo. So green card ilikunywa maji. So niambie kama wewe semaji ulivotia, alivotia Kamala na green card ilisimamishwa. What do you think so? Do you think Kamala angekuwa president ingesimamishwa kweli? No, hata wangeimprove. Unaona sasa? So it's hurting my own people. Rastu masemaje, my first time here in the journey to start tracking from Kenya, but to be finally do tracking in Europe. To finally do it in Europe too, anywhere. Angalia linaenda tu. No, watching from Nairobi. Alvin Dere. In the first month after Trump was sworn in, I made my first million shillings in Forex. Yeah, you did. But what about now? The market went BS on NASDAQ and gold. Trump policies on economy are good. If you're on the rich side, you'll make money. But there's a magic, you can walk and chew gum at the same time. Why do you attitude ukoloni? Sababu ukoloni ni hivi. Ukoloni nasamanga hivi. For me to make money, some people have to suffer. Does it make any sense? Lazima uoppress watu so you can be rich. No. You can walk and chew gum at the same time. You can actually build people's life while still building business at the same time. No. Ni policy. But you can tell, maybe it's just me. No. Nyo ingine. So which means ni poa, Kenya, Ruto akuwe president, for example, alafu all the rich people get richer. Then hopefully, maybe, when they think about it, they might create some jobs for other people. Everybody else is complaining. So the rich need 10%, 90% need poor. How does that help anybody? It reduces value. Because now everybody has to beg the rich for money. No. Do you like that? Maybe you do. That's why Kenya got messed up. So if Kenya had a good middle class economy, meaning Kenya sahi.
Unaona? Singenidi kutoka Kenya kama kuishi States na green card. Ningesema, yeah, it's a good thing, but I'm just gonna be curious. Ningekuja hapa alafu ningerudi. Unaona? But ni ile, naweza rudi pia sahi, lakini na need hii dini hapa ndio nirudi naye. That's what I would say. I wasn't intended to, but mwanga independent by the way. Either way. Niko neutral, katikati. Kwa sababu unaangalianga both sides. Niko well versed na politics. Nimekaa hapa long enough. Na mwanga na vote by the way. I'm an active voter. They miss vote by the way. Hata midterm, vote. Ile every 4 years, every 2 years. Kama sahi this year ni election year, November. Nda vote pia. Hata nda vote primaries. Nda vote primaries, ni vote primaries ile before the real thing. Hiyo ndio primaries. Ile inaanza sasa primary school, alafu secondary school. No. So nda vote, I'm very active voting. From the down, hata ule mayor wa Malimi naishi Minneapolis hapa, nda vote ya kila mtu from the beginning, paka the top. No. Niko very active. Kwa sababu najua vote yangu, it will either break or help somebody's out there. Hata kama tukilose, we'll assume to lose, but still, to win at some area. No. That's what I'm saying. Governor Minnesota Albaki, atinapenda governor personally. I like the policies wana put forward. Kwa nini? Ina make state inakuwa financially ina stand out. No. Minnesota hawakuanga inanyanyasa watu sana. This is one of the best, it's one of the best states. I know exactly what I mean by that. No. That's why you attack Minnesota kwa nini? Because it makes them look bad. No. States zingine. It's a small state in the middle of nowhere, but it's performing really well because they take care of their own people. Healthcare ni almost free hapa hivi. State funded. See federal by the way, state funded. So hata federal ikikata sijui Obama kaikatwe subsidies, Minnesota state will figure out how to take care of its population still. Wewe niambie. No. Why would you live in Alabama for example? Nasema tu example. Mali kuna watu very few rich, everybody's poor. Why? Healthcare ni kama you get sick, you pretty much utakuwa in debt. No. Why would you want to do that? Ati ndio hold on to values which are made up values anyway. No. So angalia green card ilisimamishwa. Why? They will sue by the way. Ita come back tena. I don't know what they're going to do because ilikuwa illegal. But sometimes they will gather evidence. No. So at K, his tariff was an advantage on gold, but they affected the dollar. No. So blessings. Acha nipumzike. Lili amena kupumzika. CK. Chief, big up for the enlightening us. God bless you. Just one question. Does tracking work in Australia? I don't know. Somebody in Australia can tell you. I think I knew a friend. I'll come go visit. They still tracking, by the way. Sometimes somebody has to do it. Up Minneapolis, the first Kenyan could drive tracking, ilikuwa sijui 30 years ago. Alianza. No. Aliingia akajua. So he's the one who's telling everybody else. No. Which other state is good like Minnesota? I don't know. Sababu kuna I've never lived in any other state. Mimi nishapata nikuja hapa hivi. I used to assume that because everything else Minnesota it's working everywhere. Until nikaingia politics realize, oh boy, some states ni ile tu unaonea huruma bana. No. So which other side? So I'm a swing trader. So my trade goes for weeks to months. I've been profitable for a year now. No. So no one cares about Alvin BS. No one cares. What's wrong with that? I don't know. Hiyo ni arguments zenyu. Mimi nasema tu from my position. No. But kumbuka kimoja, Alvin Delaire, do you vote? Or you just get trade? Do you vote? If you don't vote, then it doesn't really make sense to you. It doesn't matter. But kumbuka, inasetingi precedents. Kama vile Obama win presidency, ili bring ile, there's something, people walikusema, yani ilikuwa, that's why they win Nobel Peace Prize. Because ilikuwa, he was not even supposed to win. Everything was against him. No. Na aliwin bado. Ilipatiwa sile, walichangamka. No. Kuna sawa kuchangamka, walikasirika vibaya sana. So hii, na Republicans sahi, au, besides hiyo kupromote big business, au wakada, kuna fringe ya Republican, inasema, they want this country kwa watu waupe peke yake. Watu wausi wote. Do you think that sounds good to me? No, it doesn't. So, no. Ni kama upate mtu angie president Kenya semeaje, we want to bring back wazungu tukuwa koloni tena. No. Customer huwa anapata aje. So, I don't know what that is. Say, hi, ukipata scholarship huko, unaweza nyimwa visa. Scholarship, the things that ina making unanyimwa visa is something to do with you personally. So, ukipata scholarship, that means your finances are taken care of. Alafu kuna admission. So, it looks good. So, your presentation lazima pia match up na hiyo scholarship. Useme, yeah, I already have a degree. Kama sahi Victor alikuwa na degree already. No, Victor.
Nakwambia wase, apply scholarship, you never know. Sababu scholarship ni ile, I can explain how the scholarship works. Maybe in a different video, si sahi. But ni ile, some company, they want to look good kwa community. So una set money aside kupatia eligible students. Opportunity. Au advertise everywhere. Inakonga tu ile kisirisiri inatokea one time. But if you applying consistently, utashangaa sana. Boom, utapata ni wewe umepewa. Because uko na scholarship, it's fully funded. Kuna housing, uko shule, so you're not really a problem to the US government. Chances are upon a scholarship, you'll get the visa. But still, don't take it for granted because this is an opportunity for a lifetime. Do your homework. Presentation matters. No, igrab uende nayo. Useme tu, because you get scholarship, I'm very, sababu ina eliminate everything. Most of the people hawaangalia bank statement. Ni kama ile, what do you want to study? Kama Victor ni journalist, ako na journalism degree, ameka masters, amepewa scholarship, in a lineup. No, there's no question. And he's a great guy, by the way. I wish mumuone. I wish I make video kama vlog. But sasa yako shule, tamaliza shule, tutamaliza shule. No, great guy. No, great guy. Culturally, no, muone amevaa kitenge, ukasema check you mse. He stands out. No. So, your intentions are right. Utaipata. Usitake for granted. Sabu, it could be you're the one. Kama mimi, for example, mimi. No. Ukweli kabisa. The first time one of my relatives that I know of alikam States, my cousin, first cousin, ilikuwa 1988. 1988. You know, 35 years ago, alikaming States. Alafu, the whole family kuja States. Mi nikamuko hivi 2007. How many years before 88? 98? 20 years after kakam States, mimi. 20 years after. No. I'm 19 years after, 2007. Because 88, 2008. So ilikuwa amekaa hapa 20 years before mimi nikuje. 19 years. So mimi nimekaa hapa 19 years. Naona. My relatives. Na because mimi ni coming States, nime bring my whole family hapa States. At least to create atmosphere ile even somebody else can come. Ile my dad, ile surname yetu ile my dad, ile see cousins. Of course other cousins I'm willing to, lakini ma cousins zangu wale mtu akubring, kuna wengine they need some documentation ndio ikuwe rahisi. Naona. But kuna time nikuwa willing to sponsor them. Ni vile this year tangu nimezaa mtoi, I'm not making the income I was making last year. See last year by the way, last year ilikuwa mbaya. Maybe I'll make more money this year. 2 years ago sponsor mtu directly. Kila kitu. I had enough money. I was making too much money. I don't know my camera by the way. But sahi this year slow down. Alafu because I realize sometimes you can lose money, I'm a little bit careful now. Niko very strategic na the way I spend money. Ilikuwa hivyo by the way. So niza sponsor kwa sababu ukikama hapa States wewe ndio mtu wa kwanza, utafungua njia ya the whole village because of you by the way. Sababu kuna ile aspect ile utakamuku hivi kama mimi I'm not so super successful, lakini semaje, because ni manage to bring family yangu ngijipatia hiyo cheo, I can change somebody's life, ni come live niongejwe hizi story ndio mjue zina exist. Sababu mimi I never knew that there was a thing called plane spotting. Now that niko kwa community ya plane spotting MSP, ile Facebook group, nigundua people have been making videos 30 years ago. Nasema, oh my goodness. I discover something leo that's been happening for 30 years. On your awareness, sikuwa najua. So, somebody akisikia mimi nasema sahi, anasema, this thing is possible. Itampatia ile motivation. Hata kwa village yake kuja hapa hivi States. Because of yeye kujitoa hivi peke yake, he can change the whole village. Nimusema nikuwa na nikuwa millionaire leo, ndarudi Kenya kuinvest. Kwa nini? Na invest things that are helping people. Hata semaji kwa sababu ukiwa na kampuni kama corporation, sometimes you have excess income. Utasponsor watu kuja kusoma, useme maybe criteria yako ni ile one person from every village. Unasponsor the way the government was doing it in 1960. Wanachukua Barack Obama's dad, wanamleta hapa hivi kusoma. Kwa nini? Exposure ile. Juu mtu mmoja atafungua njia the whole village. Sababu ukikuja hata sijui niseme nini, ina change perspective. No, one of you. Juu kuna sehemu ongea na watu na argue na hapa, I can tell. Umsee ajui kile anasema. But ni ile juu amesikiza video anaweza catch up na hii story. Naona. Anybody can come here. Lakini lazima ukuwe na impact kwa life ya watu Kenya. Mimi nisemaje, now that I'm raising kids by the way, that's what's so aggressive. I'm not even chasing views by the way. Nisema tu I will share my life. Ile mtu aone the reason why niko hapa sahi is because of this and this and that. Some decisions I made 20 years ago.
zimeniweka hapa hivi sahii. Nimekuwa States how many years? 19 years. So niliapply green card 21 years ago. You'll take 2 to 3 years before green card come through. Naona itachange life yako. Utasema kumbe kitu ni ukweli green card. Then what? Niambia my sister, the people who make it in America ni wale wamekam kama student F1. Ukamna green card relax, utapitwa na msame kamna student kama nini. My sister aliamka siku moja akasema akarudi nursing, amesoma amegraduate. Nampiga picha by the way. At least akona official photographer wa graduation for free. No. You know, that's a good thing by the way. I'm so proud of her by the way. Alinyamaza akasema tu akaingia. Nimestukia tu boom amegraduate. Ilikuwa last year, graduate last year by the way. So it makes me feel good. My brother bado anataka figure out what he wants to do. Arudi shule, but already akona track, iko paid off. No. Mumbi tu stick to one thing if you want to. But I can't control my brother. Kila mtu akona mindset yake. No. I like how you always reason and how you inspire to see everyone doing well. It makes sense by the way, sikudanganyi. When everybody, imagine kama kila mtu kwa YouTube sahi. Niko napata videos sijui za wapi. Yani ina broad your perspective. Unaona hivyo? Ina make sense. Kwa sababu I think that's how you're created to be, kuexplore vitu. Ni vile tu kulikuwa na colonialism, sijui nini, ikaribu maneno. Tulikuwa very ambitious. Mu believe hivyo because if I still have it, ikuanza na mimi, ilianza na maybe my great grandfather somewhere. No. Tuliharibu na ukoloni. We didn't know that these people were playing us. No. Sababu hawa watu wazungu, they come from a place of scarcity. Sisi Africa, we come from abundance. Sawa. But hebu niulize, ask me a question. No. Sababu Africa, we didn't have like countries. We didn't have countries. The land belonged to everybody. Resources were shared. So why? Because it was abundant. Until some mtu kutoka nje kuja ingie ndani, anza kuidivide, aseme wewe unaishi hapa, wewe uko hapa, wewe ni mkaribu. We lived in abundance. Our watu to colonize, wali live, culture yao ni scarcity. So sometimes lazima u get rid of somebody ndio uchukue spot yao. No. That's how they think by the way. See all of them, but you can tell your traits doesn't exist. So ukiona land wasemaje, how can you divide land ndio kila mtu akuwe na yake resources. Alafu they don't care, ni ile principle yao ni kama ile nini ya the theory of evolution, survival for the fittest. Hiyo ndio theory yao. Even if you suffer, I don't care if you suffer as long as I succeed. No. Nimesemaje, you can walk and chew gum at the same time. No. You don't have to be something to move up hivi sijui nini. You can walk and chew gum at the same time. Unaweza fanya wasewa succeed both at the same time by the way. No. So hata sijui lazima ufanye tu hivyo. So even if I'm one voice saying this, alafu ku-influence wewe, you'll start thinking the same way. Abundance mindset. Si scarcity, abundance mindset. Mi naishi States hapa Minnesota. Every winter mwoga na shida. Every spring na shida. Kwa nini? Allergies. Sijazoea environment. Too cold for me. Nimewasha heat hapa sahi. No, niko na air purifier. It costs me money. Niko na air purifier kwa every room in this house. Si XP by the way, ni kama $40. Maybe ni XP, but ni air purifier. Ina clean air ukifunga mlango. Inatoa zile the things that cause allergies. Zina-stick hapa, alafu unatoa filter, unabadilisha filter every month. No. I need that. Just to walk in my house. So ni kitu uncomfortable, but just living here, I can support my family. Hata my wife ni a country lady, ni countryside, mtu wa countryside. Vitu mingi ya Milan ni kuishi na mimi. Hako anajua hizi vitu by the way. Hata mushanga. How come you don't know this? No. So from your YouTube, I opened a small company here in Nairobi, and this is my second year paying bills now. That's good. No. Inspired. Don't say I did it. You did it. Because angalia, you get inspired, you take actions based on the inspiration. Then you do it. So if you ask me, Alboni, where? No. I am proud of you. No, even. So I am proud of you. I'm the one who gave it to you. No, I didn't give it to you. Nisema hivi, you should be proud of yourself. Kwa nini? Because back to the principle here, you were born with an abundance mindset. Africans. Whether ni mzuri, jua iko every year, mvua inanyesha, abundance, there's plenty of land. Haiko divided until msewa scarcity mindset akuja, alafu ni divide. No. Have you watched the 12-hour before what? Have you worked for 12 hours before? What was your experience? Oh, I do that all the time in summer. I work 12 hours. The last time I worked 12 hours ilikuwa June, July. Actually, ilikuwa 14 hours every day.
No big deal. No, I made a lot of money though. In 2 weeks niko na 15,000. It's a lot of money. So I do 12 hours sometimes easily, by the way. At any yakwanga hivi, by the eighth hour you're so tired that you want to give up. The ninth hour, I don't know what happens. Mwili inaenda to ile afterburners. I don't know what happens, by the way. Musamanga, after the 8 hours, you start running on fumes. Because ile, I'm paying attention until the ninth hour sasa. You 12, I don't even know how you got to 12. Ile two, the body was going on and going on. Tulichapa the whole month, by the way. The 2 months. Check ya 2 weeks ilikuwa 16,000 something. Then another 2 weeks ilikuwa 30,000. No. Ilikuwa more than I make in a month. I made 6,000 more. Because they could do more, because that project they had to wakamechelewa kidogo because of tariffs. Tariffs will slow down your project, so they were trying to catch up. Ilianza late kidogo. Ilifaa kuanza sijui ni March, ilianza sijui May. Tulichapa hiyo job mimi na wife, by the way. Tunamka asubuhi. Man, I felt sorry for my kids because tunatoka madhe tuna bring home kama umelala tu yani. Unaona? Nimejoin late, nimepata forex topic. Also you trade. No, I don't trade like that. I don't trade na forex trade. Mu trade differently, quietly. No. Master Gabu, nakuona. After SMG, Master Gabu. Hello, brother. So there's a green card ati president ako ameziban. Ajaziban bado wali cancel ya last week. Si priority yao kubring wase hapa hivi, by the way. Si priority ya administration. They want to kick you out. Si kuleta ndani. They want people to leave. So hizi watataka everything. But itakuwa illegal. Itakuwa step down because ni lawyer Congress tena. It's coming. People will sue. Or after two evidence. So Edwin Kim from Poland hapa, listening to you is a therapy yangu ya wiki because I really learned a lot from you. Thanks a lot for everything. Edwin Kim ako Poland, by the way. Kata kwenda Poland muulize yeye namtupia hiyo baton. Larimdoe. Hii kitambo kidogo hii. Nataka catch up na comments za YouTube. Umeona? So basically ni hivyo. Okay, hapa ni Larimdoe asemaje? Nice. Would love to join tufanye hizo documentaries. It's such a good experience doing what you really love. That's true. I wish I could be doing film full time because it's a much less labor and intensive and more brain than labor intensive. But at the moment, because I have kids, I have to drive the truck, which is not so bad, by the way, could drive truck. It's not so bad. It's not that bad. Nile too, I wish I walked more. Ile mobility. Muka sana kwa hiyo kiti. I hate that. No. So, but it's a good thing. I pay back. I buy more lenses and cameras. No. Anyway. Ya kuthink ni poa, always. Are you a fan of hip hop? Herman Miller. I used to, but the new hip hop, I don't really get it. No. Playlist yangu saidi kuna Kenyan music. Niko na nini? Niko na all the, niko inspired na hizi The Bag, edition 6. So I went looking for all those songs za The Bag. Nika create playlist. So hiyo ndio inspiration yangu ile. I listen to Kenyan music. Mostly because nikidrive, ukiplay kitu ile, if you're driving, alafu music iko so intrusive, itwaje? Inakudistract kidogo, inakuwa too violent. Yani hip hop kama iko ni poa kwa gym. But if you're driving, mu drive na R&B, mu pana ile slow. Alafu mu discover Kenyan artists through R&B list. Kama hivyo ndo discover itwa nani? BN. Ilikuwa BN na inaitwangaje song? Nimesahau jina. Ili pop up kwa nini yangu ika pop up tu. BN na Aristar. Nasema, nitakufeel hii ni Swahili. What the hell? Who's this BN? Ni Mkenya, ala. Nani wa Kenya naimba nitakufeel. Kumbe ni ule Nigerian artist na BN na Sauti Sol. Ule msasa okay. Nikafika kumbe jina yake ni BN, sikuwa najua, by the way. Najua tu ile overall Sauti Sol. Juu ukienda kwa hizi mapati za Wakenya, mostly ngoma ni ya Wakenya, alafu maybe ni African music basically. No. Afrobeats ni all together everything. Si ati ile ya Nigeria peke yake. But watu wengi fikiri ya Nigeria ndio Afrobeat. Sawa, muitanga tu Afrobeat. So, hiyo ndio hivyo. Can women do trucking? Huyu ni Jackie Mukara. What do you mean women do? My wife drives truck, by the way. She drives truck. Can we? It's not a can women do. She's the best example. I'm driving a truck.
Kama mimi. Ni ile tu, I wish we put our money together, tulikuwa mbali. I'm working on that. No. It's possible. It's very, kuna women, they're not, si ati ni wengi sana, but they're there. If you chase the money, you'll do it. Actually, as a woman, they'll give you the easy jobs. No, because men tend to take care of you. Kama wife, you get jobs, yani, very easy jobs. No, wanam favor, by the way. They'll do that to you too. Wanajua hivyo. You'll get the good jobs. So yes, they can. Sema can I? Sema can women? Can I? You can do it. Kajaliwa asemaje, hello Munene, hii Amerika tutafika kweli? Hii mambo ya Trump iko mbaya. Green card imefungwa. Nilienda interview ya masomo December nikafail. Nitarudi tena August nijaribu. Change something about it, Kaliwa. Change something. What was the thing before? Was it, angalia hivi. Mimi nikienda kwa the best example iko naye juu siwezi ongea juu ya visiting visa, student visa. Nilimiss visa 3 times. Problem ilikuwa family ties. Yani nilikuwa, I was 19, sikuwa na degree, nilikuwa high school, alafu I wanted to come study in America. I didn't know anything about anything. So my presentation was very poor. Sawa. So my biggest problem kwa visa ilikuwa family ties. No sufficient family ties. At 19 years old, it seemed like I will never come back. Sawa. So nilinyima na hiyo basis. But to get green card, nilienda kama niko 27. 10 years after, I think. 7, 19, 20, maybe 7 years after. 7, 8 years after. Nikapata green card. But my best example ni ile when I was trying to finance my business, like buy equipment. Nikaenda kwa bank the first time. I was denied. 0. But they gave me a personal loan. Pesa kidogo sana, by the way. Then I realized hivi, I have to use whatever I got. Nikaanzia hiyo track ya 10,000, nikabuy track ya, next track ilikuwa 19,000. Was newer, much better. Next kanunua 60,000. I never got to use it. Kanunua 35,000 kama backup. Nikanunua 35, 60. Nikauza hiyo ya 60, nikanunua ya 240,000. Nikanunua ya 200,000. Nikanunua ya 120,000. That's what I have right now. But ni ile ni financing. But ni ile semaje, because walinyima loan the first time, nisemaje, what was the reason why walinyima loan the first time? So the reason, once I understood the reason why, nikasema I'll work on these things. The next time kushow up kuomba loan, they just gave it to me. Nilimit obligation yao yote. No. Hata sikuomba most, niliomba ile in between. They just gave it to me. Alafu nikai pay off in 1 year because I had the money anyway. Saa hii au nitafuta. They look for me. Amenisumbua tangu last year. They are looking for me. They need to give me money because I made them so much money through interest. No. So angalia, what made you not go through? Rudi back uanze kuangalia what was the reason why. Alafu change your circumstance. Alafu jaribu tena. No. Hello brother. So there's a green card ati president ako amemaliza. Ijakuwa band ni Congress. Si power ya president, ni ya Congress. The reason why ijarudi ni ile somebody will sue him. Alafu itarudi kwa kotini. Alafu itafunguliwa tena. No. Ushawahi nunua track auction. Sitaki loan mimi 20k. Sijai nunua track ya auction mimi. I just buy a brand new. Waste of my time, by the way. And ever since kuza kununua track brand new, mupe wa first priority because my track looks good. Any company wants to work with me. Kuna ile psychology. Unaangalia from your end. No, nimesema scarcity mindset. I don't want to spend money because I want to buy from the auction. When you buy a brand new truck, they always call you for work. Why? It's a reliable truck. No. Ndege, ndege hizi ndege. Truck ni kama ndege, by the way. Hii ni Kenya Airways. Unaona Kenya Airways? Tunacho Kenya Airways. Hii ni Kenya Airways. Hii ndege ni to Boeing 787-9, I think. -8. Hii ndege ni brand new. Kenya Airways imekuwa nayo for 5 years. Do you know what happens after, hata maybe on a lease. You don't know, maybe they don't even own it. On a lease. No. But he makes them money. Hii ndege. After 20 years, what replace in ndege. They always, airlines, I'll replace ndege every 20 years. Sawa. Same logic na nini, ukiangalia business structure. Same logic na tracking. Sababu ndege ni kitu ya business, it's an equipment, lazima maintain. So ukiangalia hivi, what's more profitable? Do you want to buy a truck so you can spend more time fixing it? Or you buy a truck that you don't have to fix and focus on making money? Sababu it depends. If you want to be a good mechanic and work on your truck every day, buy a used truck. You could be lucky za kwa mzuri, sababu wasema 20,000. But you know, dump truck, you lipo dump truck how much? Actually, one increase this year. So lipo 125 an hour. Sawa.
So you can buy a $100,000 truck, dump truck, that's 20 years old for 100,000. Alafu every week imeharibika. Are you going to keep your... So what do you want to do? Do you want to be a good mechanic and lose money? Or do you just want to focus on making money while the equipment is running? Sababu hizi mandege, hizi mandege mingi nimegundua hivyo, za passenger, every 20 years, wana replace, every 20 years. Ni kama truck pia. So how come Kenya Airways hainunuangi used planes? Used planes hizo end up kwa nini? Kama ile UN, hizi Wilson Airport, privately owned, vitu kama hizo. Kwa nini? Because ile maintenance cost ya Kenya Airways inakatisia profitability yao. If they want to compete with the whole world, they better have a good equipment. Kama sahi Kenya Airways 787-8 kwa Kenya Airways, it's a good mix ya money making machine na profitability. Before kuna hii ndege itongaji, kuna hii ndege before Kenya Airways. Waliziuza by the way. Sijui kama waliuza ama kwa sababu nasikia bali ina exist. Kuna hii ndege hii inaitwaje? Hii ni Kenya Airways but hii ni 777. Iko Turkey Airline. Naona. Nimesahau namba yake ni gani? Hii ni 5 Yankee Kilo. Hiyo iko mbili, I think it's Turkey Airways. Or former Kenya Airways planes. Maybe they were leasing. Same thing at trucking. You want to focus on running the business, making money. See maintenance. So the newer the truck. So kusema hivi, if a brand new truck, dump truck ni 300,000, ukinunua 100,000, who sells a truck for 100,000? Kama nikiuza yangu sahi iko worth 200,000 sahi, 5-year-old. So 10-year-old itakuwa 100,000. So you're buying a 10-year-old truck to make money. Na wewe si mechanic, you're going to spend more time fixing the truck than running the truck. How do I know that? My first truck ilikuwa 1989. Hiyo truck hata wiki yezi isha kama ijaribu kitu. No. My mechanic aliniambia hivi, Albert, you have old truck syndrome. So what does that mean? Your truck is so old that everything is breaking down at the same time. Naona hivyo. So unaangalia, you're not going to make money in 20,000. Sometimes you have to spend, kama sahi, hiyo nini, typically, if I was doing, niko na middleman kadhaa, niko na broker, niko na nini. So kama sikuwa na broker, ule uchukua job na tuita kama sisi wote pamoja hivi, I'll be making 300,000 a year gross na hiyo truck yangu ya 300,000. So you keep it for 5 years, no, kuna factory warranty for 5 years. By the time unamaliza hiyo 300,000, how much have you made? 300 times 5. So ina make sense. Nimebeba truck yangu 2022, it's still new, by the way. Everything ina do job as new. Everything. 5-year-old. Paid off. Inaharibika, iharibiki bado. No. Nimeilipia 5 years. Have I lost anything? If I'm losing money, it's my budget problems. Hata si mimi. It's my wife's budget problems. Si mimi. That's what you do. You know, a newer truck, then you focus on making money. See, fixing the truck. No. Munua brand new tires. Kama sahi, tires zangu kama tuseme za mbele, steers, ziko maybe 75%. Check kingia hivi, I'm replacing. Singoje mpaka ikifika 0%. I don't have time for that. No. Nataka focus na productivity. No. Productivity, see maintenance. Maintenance, you lose time and money because when your equipment should be making money, you're busy fixing stuff. So what are you missing when you're fixing stuff? Time and money. Hii Kenya Airways hii, 5 Yankee Kilo Zulu Delta, ikienda kwa shop for 1 month, wame lose income ya 1 month potential. So they'd rather just lease planes. I think I'll lease, by the way. Juko ranunua. Maybe they own some of them. Una lease. Juki own na kuna maintenance team, then you see in one truck. One truck will kill you. Minimum 3 trucks or 5 trucks. If you have a fleet, then buy 20,000. But if you're buying one, you need business model. Share you on already, by the way. It made me poor and broke. I started thinking about my life decisions. What did I do? No. So I've done interview, but no visa. Can physical year end without lifting pause? I don't know. What happens ni nigundua hivi, sometimes wanawata administration you do vitu illegal, alafu na build evidence. Alafu na mpeleka kotini, alafu na lose. Kama hiyo tariffs. Imekuwa run for 1 year, alafu imekuwa tolewa juzi. No. Ushawahi nunua truck auction. Sijawahi nunua truck auction. I could if it's my 3rd, 4th, 5th truck. But the 1st, 2nd truck, 3rd truck, you want to make more money. No. Una focus na kitu reliable. Sisema brand new, sema reliable. Na brand new tend to be very reliable, by the way. Means the only major repairs imefix kwa truck yangu ni axle ilivunja airbag. Ilikuwa driver error. Haikuwa ati truck iliharibika yenyewe. No. Na by the time truck inaweza kuharibika na kondisha iuza already. Nime upgrade. No. The dealership will gladly take it back. Waenda kuuzia mtu mwingine kama used trucks.
naona ni trick because new trucks interest iko high na insurance ukiadd you're not a serious businessman, naona I can do dispatch. You can't do my kind of dispatch. I work with the city. No, I don't need you. Me finding over the road. My kind of dispatch, if it was that easy, I'll be doing it too. Mu work na remember kampuni kuna dispatch mu work now 20 years the same guy. See dispatch by the way, ni kama subcontractor. Wanachukua contract alafu I work under them. Naona. See dispatch by the way. I only dispatch ndio ile the word they dispatch me, but I work as their subcontractor. Ile so you can have big numbers. Now when we have big numbers together, tunakuwa na more work. Why? Because tunajialign na mtu mmoja, they have 10 trucks, I have 1, I have 2, maybe 3 plus wife. So when we team up together, tunakuwa na better chance ya kupata job. Kwa nini? Because mimi ni subcontractor wao. No. That's what I do. They dispatch us as a word, but they don't look for loads. So show up pamoja as a group. No. But they do the thing. So wanachukua commission yao ya kutafuta job. But whatever they pay us, we make more money than they do. No. Anyway. Ni ile tu lazima ujipange. Hiyo sijui ni bar nane, wewe uko na mchezo mingi wewe uko serious. Unasema mambo ya auction, ni kama unasound kama you just talking stuff. Uko serious. Track moja 20,000 auction, I'm telling you, hiyo ni disaster in the making. I've been there, done that. No, mimi nililearn. The moment nikabuy track mpya I realize this is why people buy new tracks. Siko najua by the way. No. Alafu unaziuza sasa leo na kudispose. So Jix semaje, I have a Canon 80D 70 to 300 Tamron, Sigma, zoom 18 to 200, zoom lens 18 to 15 millimeter, Samyang 1.5, 33 millimeter. Is it worth it to venture into videography? Yes, why not? 80D though, 80D I think in record 4K, I don't know, 80D, 90D, 70D. I had an 80D. Iko na 1080, but you can shoot and log. Sijui iko na log, I don't even know. It's been a while. Niliuza yangu kama 5-7 years ago, ADD. Singe afford Canon, they got too expensive. Don't ask me, you already have the equipment. Just do it. No, just do it. Alafu, you'll figure it out. Kama mimi, I've been building. So what happened, I can't afford, siwezi afford hizi ma Sony lenses, hizi ma G Master. So what I do is this, mununua ma Sigma, ma Tamron. So I get the experience until I get the money. And when I get the money, na upgrade, na uza ile moja, no. Kama saidi zoom lens yangu ni Tamron 50 to 400. Is it the best? Yeah, it work poor on a Sony system, but it does maybe 85% of everything I need to do. Hiyo the extra, hiyo ingine hiyo ndio ile tu ile ballpark. So just do it. Just do it. No. For video, if you're doing video, you need the most useful ni wide angle lens, by the way. When you're doing like up close video, kama tumia 16 to 35. Hiyo ndio kama ile ndio in 16 to 35 by the way. This view. Naona iko wide. Hapa iko 20 sahi. This is 20. Ilifaa kuwa 24 nilisahau kui adjust. So for shooting this up close, wide angle. If you're shooting like maybe weddings at a distance, mid section ama zoom. No. Just do it, man. Usiniulize maswali, just do it. You'll figure it out. If you have that already, you have the whole equipment anyway. No. Was gifted. Use them. Even better, use them. I wish somebody gifted me. My wife got me a camera last year, which she hasn't paid it for, so I might end up paying for it anyway. But if it was gifted, use them. Use them kabisa. Usiogope, by the way. E70 hiyo ni zoom, zuri sana zoom. E18 to 200 ni zoom. 18 to 55 hiyo ni kama E1.5, 33 ni wide. Maybe you need a 24, but you'll figure it out. Just use them. Utashangaa. Unaona. Interesting business. Do your math. Return on investment while starting the work. If you run with an old truck, you're wasting your time. Utakuwa very frustrated. You might even leave the industry, by the way. Because you'll have the opportunity to work, na gari imeharibika. Unaifix, the job, unaifix. That's what happened to me the first 2-3 years. It was so bad that when I bought a new truck, a newer truck, a more reliable truck, I made more money between August to December than from January to August. Nika realize, wait a minute. Nikaanza kurealize my dream. 2015, si kitambo sana, by the way. And since my second truck, I've never been broke again. Ever, by the way. I always have a little bit of money. So, ukiamua kuja US through school, how will you balance education na tracking if you want to settle in quickly? Ukuja kama as a student, you're a non-immigrant. You can't even do tracking. You can't. Zero. That's you imagining. You cannot do.
when you come as a student, you're a non-immigrant. Hauna haki, ni kama Uganda amekam kuvisit Kenya. Wewe si Mkenya bado, unaona. There's things that make you American. Ukiwa mtu, for example, ukiwa sponsored na company, they might give you a green card. So if you come as a student, no rights. You can work some jobs, but not all the jobs. When in non-immigrant visa. The only people who work ni immigrant visa peke yake. Au ndio kama pre-citizen green card. No. Na hiyo si lazima ikuwe DV peke. Unaweza wa mtu upate green card. Unaweza kuwa sponsored na family member upate green card. Hiyo ni one of the three types. Inaitwa hivi, angalia. Kuna nini? Common immigrant permanent visas ni hivi. Family based for immediate relatives, spouse, children and parents of preferred category such as siblings, adult children of US citizens and lawful permanent residents. Employee based ni including EB2 extraordinary abilities, EB1 extraordinary, EB2 ni advanced degrees, EB3 ni skilled professional worker. You need another base. You need a direct green card. Diversity visa, a green card lottery for individuals from countries with low immigration rate to the United States. So kuna 3 versions za green card. Wewe ni immigrant. Everything else ni non-immigrant. You're not an immigrant. So you can't work, you can't do tracking. No, that's not for you. That's privileged space for wale wamefanya hizo vitu. Si wewe. So you toa hiyo, cut it out. No. If you're a student, you're just a student. Paka umalize. Ukimaliza, then you might think about that. Utawaka mrembo hivi mwanzi hapo hivi alafu atakusponsor. No. Must car inspection be done every year? Not in Minnesota. I think other states do that, but not in Minnesota. But for the commercial truck, yes, every year. But what do you mean by car? If car, you mean car must be inspected. Personal car in Minnesota, no, they don't care. You just buy the registration tabs. But truck, it needs inspection every year because it's commercial. Lazima check brakes. You have to pass the inspection every year because in a commercial vehicle, you use it for money. Hataki ukuwe na nini neglect alafu ulete accident bure. No. There's things they check for. Leaks, oil leaks, cracks, functioning brakes, nini vitu kama hizo. Lazima upass inspection. So it costs money. So it's good to keep up with your maintenance because hiyo ni inspection na kuwa less. No. Ni strategy, by the way. Everything is strategy. Ukiongea tu willy-nilly, that means you don't know what you're talking about. Niulize mimi najua. Making money kwa tracking is not that easy, especially with bad equipment. No. Gani inalipa poa? Long distance ama daily? Long distance, it pays more, but you spend more. Daily, you have to create your own. You're not guaranteed pay. How much I pay almost the same. As a driver, it's the same. But daily, ile home daily, they need experience. 3 to 5 years experience. But the only way to keep your 3 to 5 years experience here daily is you buy your own truck. You create your own path. Ndio hivyo sasa. Richie na kuona hapa Richie. Richie na fanya plane spotting. No. Hey everybody, always a vibe to get in touch. Let's get to 10K soon. 10K ni YouTube. Kuna camera giveaway. Hata labda cash giveaway pia. No. So summarize. Mr. Albo, how are you doing? Saa, leo nimepata tumesonga, but we'll definitely rewatch it once done. Hii nimegundua sijui nilifanya nini hapa hivi. Sound iko ama ni video iko faster than sound or something kwa live. I don't know what, maybe something off kidogo. Ndaiangalia pia. But I'll post the recording by Wednesday in case kautaka kuwatch iko mbali kidogo. Sasa so leo nimepata definitely rewatch nini pia enda watch nini pia inaitwaje ile recording. So hello, a quick question. Which engine do you recommend for reliable Parker MX-13, DT14, DT16, Cummins CX-15? Thank you. My personal experience, if you're buying a Detroit diesel, 16, kama gari yangu ni 16, it's very reliable. Basically, a DT16 ni ile Detroit 60 series, same thing. So itakuwa more reliable. Or Cummins SX-15, it's a bigger engine. You have more power than you need. You know, more power is always better than less power. Ukinua hiyo nini DT13, hiyo ni experiment. Parker MX, oh, I feel sorry for you. Utaishi dealership. No. You'll live there. Utafungua kampu kwa hivyo kwa dealership. You're going to be giving away your money. No. Maisha states, hey, Evans locked in from South Korea. Evans, so vipi South Korea? Unafanya nini huko kabisa, by the way?
Get in touch niambie story bana. Nijue nipatie new information ya South Korea. I've never heard anybody. Wewe ni wa kwanza. Unaona? Ni tuma. Let's be friends and niambie what you guys do. Kuna Korean community hapa hivi Minneapolis by the way. Kuna Korean community. Wengi sana by the way. Lakini ni ile I've never been. Hata kuna ndege hiyo fly from hapa hivi Delta to South Korea directly. Delta, Minneapolis, Korea. Every week by the way, every week or 3 times a week. There's a vibrant community. So somebody can't wait to fike 10k subs, but we're almost there. I can't wait to endelee kushare your content out here on our starters na tunangoja tracking series vinoma. Jobs ikuje ndio tuendelee kuenjoy views. Siku make tracking video last week. I thought I'll do it by Wednesday. Kulisnow mbaya sana, tukuenda job Wednesday. Iliharibu hiyo job. Sasa tunangoje. Tunarudi huko hivyo, bado tunarudi kesho. So what I'll do tomorrow, first thing, na record video tracking in the morning. Ndio nikuwe nayo. I can post it by Wednesday kama napata time. Naona. Evanso, get in touch bana, uniambie. Contact information yangu yoka kwa YouTube. Maisha States. Enda YouTube alafu subscribe tufike 10k. But kuna namba ya simu, uniambie 2 more things about Korea. Kama kuna opportunity to share na wasee, ama vipi? Naona. Hapa kunanga gatekeeping, tunashare na wasee. Na kuwa honest. Sema what you're doing there kama ni military tuseme tu, unaona. Okay, somebody, I've always been a fan subscriber since May last year after I came across the 2 videos you did with Owen, Kenyan American Home. So please remember my name too. It was Alwa Sports, at Alwa Sports. I don't remember the name. What's your real name? Jikinatumujanga real name zao. Tuma message in real name nakumbuka. Alwa Sports is kind of hard to remember because ni kama branding. No, ni branding. But maybe nakumbuka sahi. Juu umesema. By the way, I enjoy the videos. What happened ile Owen was in town. We were supposed to do a video, but I was working. Alikuwa free. When he was free, ilikuwa I think Thursday, Friday, I was working. So kama ngeka weekendi tungedo video. But ile he had to go back to his family. So Owen you're gonna travel. And travel different cities. Part of his job. No. Speaking engagements, vitu kama hizo. Kuna kitu fanyanga ile ni kama off the records. You travel sana by the way. Within the states. And kwa different communities and kuongea nao. So alikuwa busy, alikuwa na speaking engagements. Mimi niko na do job. Maybe next time tutamit na ile tuongee tu kaa tumekaa chini. Naona. Tuko na similarities. Mimi na yeye kidogo tu, si mob sana. Yeye ni myanga though. So, by the way, I enjoy the videos while I was driving, seeing the environment, Zamaju. The roads building is such a good feeling for me. At least I know there's a place it's called St. Paul. St. Paul is the capital city of Minnesota. Huko ndio state capital, St. Paul. Minneapolis is the business capital. Kama Nairobi, hata sijui nisemeaje, Westlands na Nairobi. So St. Paul ndio mali kuna government. Kuna governor anaishi huko, kuna Senate House, alafu Minneapolis ni business district. So by St. Paul kuna airport downtown, ya private jets, government. Minneapolis hakuna airport, so I can fly the drone in Minneapolis, I can't fly the drone in St. Paul. But it's good though. Mujua hivyo, hata mostly mu make videos are recording kwa gari because I'm away from my kids, so hakuna interruption. So I'm getting late by the way. Kesho niko job, 3 o'clock, nafaa kuangalia track tena one more time. No. So namalizama Q&A. I have a Canon 80D70. Oh, nimeiona hiyo already. So venture into videography. Yeah, please venture into that by the way. Maybe I missed the first time. Your Canon 80D, I had that camera for three years even. It's a good camera, very good camera. I don't think it can record 4K though. I think it's 1080. But if you play around with it, it'll put you very good footage. No. I had an 80D for a while. VP Elbow, how have you? Hope you're having a great Sunday. I am right here. This is Sunday right here. Up until 3 p.m. So Scarface, hi Elbow. Can you start with over the road to gain some experience? After 1 year, you can start local. Yes, local they want experience. They don't have time for training. Most trucks in the US ni over the road. Locally is I think they come at 20% according to dealership. Also, 20% of the trucks they receive every year is local. 80% ni over the road. So they need more people over the road than local. But local, there's 2 things. You need experience first over the road, then you come back local. If they don't give you a job, do what I did. Buy your own truck, create your own path. No. Kamimi, I'm guaranteed to stay home every night. Why? Because I drive my own trucks. No. I own and operate. No. So that's what you want to do.
So YouTube tumemaliza hapa hivi, naona Josh asemaje, hey Albo, I'm in cruise ship wondering where I can start. Kuna applications sijaangalia this year, I have to look it up. There's 2 years ago nilikuwa na application where to apply, but ndaangalia this year ndauliza wase una apply to job alafu they give you a job. Once you're hired. Naona joining from Australia, M Alfelia, welcome. But at the tail end of the live, namaliza say live, I'm kind of shutting down. No, it's 3 p.m. hapa hivi Central States Time. Maze, we love you. Uni single love. Here is my family watching wise words. Oh, thank you. Now that you tell me there's a family, I hope niko PG. Okay, by the way, Maisha states ni family. Mutu keep all the cuss words out. Once in a while mutu poko, lakini to be honest, I just keep everything PG. Young people can watch too. Ni kweli by the way. So I appreciate sana ni 3 o'clock. Niko job kesho asubuhi. So I have to rush nikaangalia track a day before ni make sure everything in a function. Nikiamka asubuhi kesho asubuhi, it's gonna be really cold in the morning. Minus ngapi? -6 or -8 degrees. Nipate track inawaka. Unaona? Alafu nirudi home haraka wifi and grocery shopping. Yeah, fanye job kesho. Job yao imesimama kidogo. They're working on a school, ni shule. Ile they improving mambo ya shule hivi. Mimi naenda kwa pond, naenda kwa river, Minnesota River. That's where I'm working, kwa river. Ile matope ilimwagika ndani during summer, we are getting it out. Naona. So Martinez Kagsama watching from Colorado Springs in the army, planning to join you soon. Oh, please. Toka army bana. Usikae army sana. Toka haraka. Naona. Toka hapo kabisa. Army. I don't like the idea. I'm going to be honest with you. Yani, understanding politics, what went to war because of political. Somebody called the shots, then you have to obey the commands. Unaenda hapo kufast nini. I don't like that, honestly. Ni kama it takes away from your decisions. No. Maybe it's me. If you're okay with it, okay. Mimi mwaga very stubborn. I like doing my own things. So, siwezi kuwa employee for a long time. They'll fire me tomorrow. No. Jinda question their authority. Anyway, I'm just kidding. But that's the truth. No. This platform is great teaching for us teaching us path to succeed. Thanks Albo. Shukuru sana by the way. Chani angalia kama kuna anything YouTube. Niaje Albo, thank you for the nuggets. Kindly reshare process ya newbies could join tracking industry. Unaanza hivi, newbie, unaingia shule, graduate. Then you find a company that's willing to hire you. Don't pick and choose. Beggars are not choosers. Pick any company. You're not going to make a lot of money. Makumbuka ni ile you're building your foundation. There's no money in the beginning, but you'll make quite decent amount of money in the beginning. After 1 year, when you're comfortable, you will know when you're comfortable. When you get comfortable with the track, what do? So move on to the next stage. Utasema hivi, after this, utamove to the next stage, usemeaje, from now I'm going to be doing this and this and that. Alafu ikuwe tu ni hivyo, alafu uendelee hivyo mpaka ufike where you want to be. Then you buy your own track. It's a tough decision, but believe me, crossing over to the other side ya Murima, you have to buy your own track. No. If you want the big bucks, 25,000 a month, you have to buy your own tracks. No. Sababu, if you work for somebody, utaona hiyo 24 in 4 months, I think, because utamake maybe kama 7,000-8,000. That's a good job, by the way, 8,000 hivi a month. But if you buy your own track, you can even make 25 if you want. No, out of 40, inakuwa you break the glass. So anza na shule, ingia kampuni, get some experience, then buy your own track. Hata kama ujue what you're doing, it's just the driving bit. Hiyo ingine to figure out. Ni 20%. No. 80% ni driving. 20% ni learning things you can learn within a day. Alafu uendelee hivyo, utakuwa poa hivyo. Next again. So I'll be using this account for today. Franklin. So sawa, that's better. I can remember Franklin. Niache hizo all sports. Unaweza watch hiyo all sports pia, lakini Franklin nakukumbuka jina, naona. Hata ungenitumia niambie my name is blah blah blah. Alafu nijue kama unaona Victor Ochieng. Naona. Ni Victor Ochieng. It's just Victor Ochieng. Who cares? That's him. Naona. Siwezi msahau. Naona. Guru Visuals, understand, anataka kubuild brand yake Guru Visuals because ni alichange jina, ilikuwa nini before? Vincent. No. Kuna watu wanajua tu jina kabisa. No. Isa na Michael Ochieng iko hapa. Kuna watu wanajua tu automatically. No. But if you need to use a different name, na understand. I have different channels, mtu mia different names pia. Ile tu kuspy on watu secretly. You don't want them to know. No. But it's true. Si kuspy. Ile tu una focus. Hii ni ya ku create content, hii ni ya ku watch. That's what I do too.
So I get it, naona. Kama maybe your sports ni ya commentary, alafu frankly ni wewe, naona. So mi yangu ni itongaje alhal, hiyo ndio personal, everything alhal. Lakini Maisha states ni different. So how long does it take ndio mtu akue viable kuingia shule ya tracking after ameland US? You have to get your regular license first. It depends with the states pia. Siwezi kwambia specifically, it depends where you land. I think Minnesota wasema 1 year after you get your license. But nishajua watu washa kwa less than 1 year na walipata bado. Maybe 9 months hivi. But you need some driving experience na understand barabara, because if you're driving a commercial vehicle, they expect more from you. Sawa? So ndio hiyo basi. So always sports ni ya content. I post exactly, nakwambia hivyo. So usitumia content kuwa na ile personal, alafu kuwa na content. Yani personal na business. No. Ya sports ni business, alafu kuwa na personal. So if you want me to know you as a personal level, sawa. If you want me to know you as a professional level, ndajua you a business. No. So that's what it is. Na mimi si fan wa soka sana hivyo, by the way. Iliisha. Ile sina mabeste. No. Can you drive truck if you have a green card? Yes, you can. I know one day I'll be there doing trucking. That's good. Yeah, man. It's the easiest way to make money. But if you're young, go to school too. No. The best expression, you can walk and chew gum at the same time. No. Kuna chew gum trucking and you're going to school on the side. No. My sister's been working and doing school. I'm graduate bado. Ni challenge, but remember, you'll only do it once. Once umepita hiyo through uko sawa. Cliff asemaje, this platform is for teaching paths to succeed. Sasa, wase tumanze live bana. Nisha manza time sahi. 3 o'clock niko na only 3 hours of daylight. If I need to fix something on the track, ndakwama. So tutaanza na YouTube leo. Mufanyanga hivi peace. Ile ni lankomsa itonga Tall Guy Car Reviews. Kana piece vidole mbili, 2 pieces. No, ni mrefu vibaya. 6, 7. So see you on the next one, YouTube. Ukimiss recording, kuja nini, enda kwa Man Cave Talk Live. Kuna problem na sound, lakini I'll figure it out. Naona. So next time, tutaendelea poa kabisa. Tumaliza hiyo. Alafu kama kwa TikTok. So hapa hivi ni gani? So you can drive the truck with a green card. I know one day I'll be driving. Can I drive it? Yeah, you can do that. So next time, by the way, mufanya once a week. Nikipata time during the week, which I doubt it. Kuna snow on Wednesday. So if I'm going to be home and the kids are in school, I might do a live. Autoka chuo by 3 kama sahi. So maybe na sneak in 1 or 2 hours. So sawa, baadaye basi wase. See you on the next one. Kuna swali, hakuna kitu yote may happen. End live. Recording iko YouTube. Please stay 20 samaje. End live, please stay. 28 viewers awaiting more content, energy, inspiring moment. Man, somebody niendelee bana, niendelee. I gotta go though. So sorry. I gotta go. TikTok wants me to be here all day. So 3 hours.